¿Todo bien, Jesús? Bien, bien, por dicha, Jesús. Poquillo dolor de espalda, ¿verdad? Que yo me hice acupuntura hace un tiempo, madre. Yo tengo que volver. Human. Dormir mal. Mala postura al dormir. I'm gonna get a Rallos because human is on stream. Dude, how good is Soul Wars for the hardcore? Like, it is so good. Especially on that TC for Soul Wars, that you do Soul Wars outside of the normal Soul Wars, so you don't get killed. It's amazing. Yeah, I love Soul Wars, man. You know what I really like? That cape. I want to get that cape. It's just so good, man. Like the prayer bonus. The looks. I have to get it on my main. Yo me quedé con los... Ay, qué mal. Yo tomaba Daflón, pero hace rato no me ha dado eso. Cuando se me joda el estómago, sí. Yeah, it's actually really good. I'm going for it. I'm going for it. But with this CC, Soul, I think it's called Seal Games. Dude, you make so much points. Like, seriously, all you have to do is just sit next to the avatar. You know? And you get like 20 or 30 points per match. I use Soul Wars on my main imbuing items because... Yeah, on the hardcore armor, I don't care about imbuing because I'm not gonna imbue anything because I'm not gonna go Dagonauts, I'm not gonna go Demonic Gorillas, I'm not gonna... Yeah, what can I imbue? Nothing. I'm not gonna go Ring of the Gods because that involves going to the wilderness. Ring of Suffering, I'm not gonna do MMN2 for that, so...
Yeah, I won't do Desert Dragon Slayer too. It's kind of like pointless for me because I won't be like camping board cat, and the saving capability of the assembler it's useless for me because I'm gonna go for quiver and I'm gonna be using bofa, so I don't need the saving capabilities. So yep, I'm skipping a lot of quests. It will be Recipe for Disaster, some of the elves, down questing. Oh man, I got kicked off the game because I was AFK. Alright, doesn't matter. I swear I was moving, but the game I didn't identify that. Okay. Doesn't matter. I have like 2,000 points in like 2 days. Not bad. Tomorrow probably have like 3,000. And Saturday Human, I don't know if you wanna watch, but I'll be doing Fire Cape on the hardcore with very crap gear, you know, like monk robes, holy symbol, yeah, monk robes, holy symbol, no boots because I don't have any boots for range. I don't have any gloves, maybe ice gloves, like, you know. Yeah, yeah. You know, it's not the fact that it's impressive, it's the fact that I want to get it. You know, I want to be able to get it because it's, you know, it will be my best in slot cape. And then I can turn in my obsidian cape and get Tokul. Yeah, yeah, it's probably gonna be in the afternoon. On Saturday, I have to go. Well, I have to see a friend and have lunch with him and some other ex-co-worker that I haven't seen in like 7 years. But I don't know, my friend is acting up, man. Like, he told me, let's go, let's do it. And then he's texting me like, man, I'm short on cash. I'm like, do you want to leave it for another day? No, 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 I'm committed. I'm going to go. I was like, dude, it's just that you're, you know, it sounds like you want to bail out. That's okay. If you don't want to go, that's fine. Like, seriously. I was like, no, 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 I'm going to go, but I'm not going to order a lot of food. I was like, okay, man. Like, you know. Yeah, what I was saying is that I'm going out with, well, 2 friends. And one of them is telling me already, oh, dude, I'm low on cash. I'm like, do you want to swap the date? I really don't care. And he was like, no, 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 I'm going to go there. And I'm just letting you know that I'm low on cash. I'm like, dude, sure, but, you know, you don't need to tell me that. That's actually something very common. Have you noticed? That is actually very, very common. If you notice, a lot of people were like, oh, I wish I could do TOA, but I don't have a Tumikin. And then you tell them, no, you know, human did TOA, and I tell them this with it. Freaking Bofa. Yeah, but you know, blah, blah, blah. Or, man, I wish I could do Colosseum, but I don't have sight. I was like, you don't need sight.
Pero ¿qué he comido? ¿Qué cosa? La jodió, eso es lo único extraño que he comido. Eso fue lo que la jodió, lo único extraño. Sí, tome eso, ¿no? Oh, I delivered. ¿Todo bien? Not really. No, I just remember that you told me that your coworkers are not efficient and that they lack a lot. Is that the thing? Anyways, I run into a lot of people I grew up in school, and they're at home when I deliver to her house, say things like we should hang out. Since I deliver packages all over the city, and even obscures, I basically know everyone. Yeah. That's typical, right? And somehow since they're always too busy. Yeah. In my opinion, those are excuses. They're not valid answers. I kind of compare that human to people that pay a subscription to a gym for a year because they're saving X amount of money and they only go like twice for 2 months and that's it. A lot of my mom used to own not a gym, but it was similar to a gym, and people were asking, oh, can I pay a year? And my mom was like, very, let's say, an honest person. And she will be like, no, we only charge you, the day you come. So that way you don't pay a monthly membership that you don't have to use. That's being like more fair. Like we don't say you a month or a year. You just come here, pay, and that's it. And dude, you would think that is great because when you go, you pay, right? That's great. But people are so used to paying for something that they don't use that when you tell them that, it's like, what? You don't have membership? That's weird. And my mom is like, no, not really. It's just that way you get most out of your money, right? And people will be like, what? But it's the same thing. I met a lot of people that they're like, dude, I want to go to a gym, but I don't have time. But if you, just like the guy that told me that he was too busy to do Inferno and he didn't have time, I was like, dude, I was working 16 hours a day last, like, a couple of years ago when I was doing Inferno attempts. And even sleeping 2 hours, I was still able to do Inferno. So if you're telling me that you don't have time, I need to see a pie chart about
how your time is spent, because I believe that you have poor time management. Like, not trying to offend you, but I don't think that you know how to manage your time. And obviously he got offended. He was like, "No, man, you're just, you're mad because I'm a PvPer and you're not." I was like, "What does PvPing has to do with Inferno?" And his excuse was, "Oh, because I do PvP, you're upset because you're bad at PvP." I was like, "The only one upset here is you. You get upset at people that won't help you to get an Inferno cape by paying. So just because I don't like, I guess, principles like you do, and I respect the game, and that's how I see it, and that's my perception, you don't respect it, that tells me that you think that you're better than me, or that you think that you're better than our people." So I was like, that's really shallow from you to think that you're superior than others based on your beliefs. But I was like, I don't know how you want to measure, like, I don't know, success or whatever you want to call it, dude, because you're from even a more chaotic country than mine, so I don't know how successful you can be there. I was like, I'm just gonna leave it there. I'm not gonna argue with you, because the fact that you bring PvP versus PvMing, and the fact that I don't want to do your Inferno for you, that I feel better than you, I was like, not really, dude. I just respect the rules of the game. I was like, if you had balls, you will tell me, yeah, I don't respect the rule of the game because, I don't care about integrity of the game. That's being honest. I was like, but you are not being honest. You are lying, saying that your criminality is justified based on your lifestyle. I was like, imagine if I tell a judge, "Oh, Your Honor, I sell drugs, but I'm a nice guy. I make contribution to charity, so why should I go to jail?" It doesn't make sense, right? You pay per month where you use your gyms are set monthly, blah blah. You're paying it for, yeah, exactly. With the retention programs and everything. Yeah, I understand. I used to work in sales, so I definitely understand. But yeah, people always tell you things that they want to do, but that's where the saying that the loudest voices get the biggest Microsoft. Not Microsoft, microphones. That's a saying that people that talk a lot, they don't do a lot. They just get a lot of attention, but they don't do a lot. That is a saying of people with the loudest voices get the bigger microphones. And that's not good, because if somebody gets a lot of attention just because they are very talkative, it doesn't mean that they're efficient on whatever they're trying to do, But yeah, I mean, what I'm trying to get is that people are gonna tell you that they're gonna do something over and over again and always find an excuse. Look at the Inferno, dude. Look at the Inferno. The Inferno is a clear example of procrastination to the maximum. People can say, "Oh, I don't have Tivo." "Oh, you can use Bofa." "Oh, I don't like Bofa." Okay, how do you plan to get a Bofa? "I don't know." Eventually, how are you planning to get a Tivo? "I don't know." I was like, okay, so you want something, but you don't have a clear path on how to get it. It sounds like you'll never get it. And, it's kind of that. Sound like that. Yeah, if Bofa didn't depend on crystal armor, it will be great, Of course, the content is not great, It's painful, it's a waste of time, but you have to ask yourself, what am I doing with my time? If you're already broke and you're not making money, and your argument is that you don't do Inferno because you don't have any money, what are you doing with your time? Like, I look at this game kind of like a job, like, or like when you are job seeking or you're job searching, obviously the new content that you do, it won't be the same as you used to do like years ago and things like that, but it's similar to like job seeking or having a job. Maybe, let's say that you don't like what you do, but I love what I do, but let's say that you have a job that you don't like what you do, but it gets you paid well, and you have the things that you work for and things like that. Obviously you're not going to be the happiest worker there, but you gotta do it. So it's the same thing.
and people fall for the same thing. Um, for example, get rich quick schemes like, oh, I'm gonna dead match everything and get rich. That's like my friend Kelvin used to tell me, dude, what if, with all this that happened with, Mr. Beast, my friend told me, but this was long ago before that guy even existed. My friend Kelvin told me, dude, what happens if all those people that are known for like staking back when Duel Arena existed, what happens if all of those are their buddies? And at the end of the day, they give each other the money back and they just post on Twitter or whatever, on social media, oh, I got my money back, DMing this guy off camera. I was like, and they just split the gains of the morons that give them money on Twitch. I was like, that's not a bad idea, dude. That's actually a perfect crime. Because people actually be like, oh, I'm gonna donate to this guy because he's so cool. He's like, oh my god, look at him. He doesn't even sweat when he's like, gambling 2 billion, like if that was some type of a skill. And basically, my friend Kelvin told me, I don't want to be like a conspiracy theorist, but he was like, what if that it's all fake? He always told me that, like, what if they're pretending to lose? What if they're all buddies? What if they're all in it? He said, people can change their names now. What if you constantly change your name and you battle the same guy over and over? It was really interesting because I never thought of it, not like a conspiracy, but kind of like a perfect crime. Because people will give you like donations like, oh my god, dude, you're a hero. Look at you, staking 1 billion. And it's actually me fighting Elated, and I give Elated his money back. And it's not rule breaking because, I just gave him 1 billion, he gave it back to me. We're not real trading, blah blah blah. So yeah, it is very interesting. It is very interesting because obviously when you see something, sometimes you get, oh, that thing is rigged, oh, this thing is rigged, but you don't have like the evidence, right? Extraordinary claims need extraordinary evidence, right? But yeah, it's something interesting. It's something interesting for sure. But yeah, Inferno has two things. Either emboldens you to better PVMing, or it makes you feel like I just cleared the game. It's like getting 100% on Zelda. And just, saving the game and turning off the console and not playing it again. But yeah, it's an interesting thing, man. Everybody talks about let's meet someday, and it never happens, dude. I remember I asked this chick out that I used to work with her, right? And not on cybersecurity, on network security, on insurance, when I was working on insurance. And dude, I think I asked her like maybe 4 or 5 times, and she was like, oh, sorry, I've been so busy. And I was like, you're not busy, you just don't want to go out, like, no big deal, like, you're good looking, but you're not a supermodel or somebody that I really like. I just thought that I wanted to go out and meet you, right? But sadly, she always had an excuse. Oh, I'm working a lot. Oh, I'm doing X, Y, and Z. So I was like, what, dude? I'm not gonna keep on trying. I'm not gonna keep on trying. It's kind of like, you just get tired. I think when you're like 15, 16, you really try to like, I don't know. You really try to appeal to people to like you, even though you're not being yourself. But I guess as you get older, you really don't care. Like, you really stop caring. Yeah.
Ok. Ya le saqué, ¿cómo se llama esto? Le saqué 2000 puntos de Soulworth en 2 días al hardcore. Entonces yo creo que ya el sábado ya estamos listos para el infierno. O sea, ya estábamos listos, pero quería sacar unas cosillas con Soulworth. Que voy a ver si el domingo me meto a mi juego de farming de Hosidius para ver cuánto puedo sacar en unas horas y tratar de hacerlo aunque sea 1 hora por día para hasta llegar a 70, dejar ese skill tirado. Obviamente no tirado, voy a plantar todas las hierbas que pueda para Herblore, pero ya si no me estreso de ¿qué hago? 70 farming, ¿verdad? Es que estaba, o sea, hablando con Human de cosas como, por ejemplo, la gente que te dice, quisiera ir a Inferno, pero no tengo el gear, ¿verdad? Y uno le dice, consigue un Bofa. No, pero es que yo no puedo con Bofa. O te dicen, yo quisiera aceptar vara, pero no lo hacen. Entonces él me decía que como él trabaja, él es conductor de, ¿cómo se llama eso? De USPS, entonces él como que, o sea, entrega paquetes, por así decirlo. Pero él tiene una profesión de, creo que es de técnico de algo de electricista. Bueno, él me está diciendo que él se encuentra con mucha gente, ex compañeros de la escuela y gente que él conoce y siempre le dice, un día de estos salgamos, tomemos una cerveza. Y que él dice que ese día nunca llega. Entonces yo le decía, es que es lo mismo que un gimnasio, weón. Yo digo, ¿cuánta gente no se ha suscrito a un gimnasio? No va ningún día y sin embargo sigue pagando. Yo digo, eso es un efecto gimnasio. Literal, yo pago la membresía del gimnasio, no lo uso, ¿verdad? Pero lo pago. Yo digo, esa vara es normal, Yo digo, ¿cuánta gente usted ha conocido que usted los invita a comer, los invita a salir y nunca llegan, Yo digo, es falta de, ¿cómo se llama? De compromiso con uno mismo, con otras cosas. Entonces yo le decía, pero es que si a la persona no le interesa, nunca, o sea, aunque usted le recuerde todos los días como si fuera Siri, no va a responder. O sea, el interés tiene que ser mutuo. Entonces estamos hablando de eso. Pero sí, muy interesante. Porque Human me decía que él cuando pasó el infierno, dice que él tuvo un sentimiento de que ya había completado el juego. Y yo me decía, en realidad sí. Yo por eso le dije, por eso es que el infierno a mí me parece tan importante enseñarlo. Por el simple hecho, que usted literalmente es el mejor sentimiento del juego, nada le puede ganar el infierno. El cualizado es un chiste. El infierno es intento tras intento tras intento tras intento y que, un misclick acá y la frustración. Entonces yo le decía, el infierno tiene una propiedad mágica que ninguna persona que lo ha completado no me puede decir que si ese no fue el mejor sentimiento que han tenido en el juego. Mucho. El infierno es un contenido hermoso, que es muy largo y que qué pereza, sí. Que uno se estresa también. Pero es uno de los mejores contenidos en todo el juego por eso, porque requiere una persistencia, requiere que usted literalmente vaya 2 días, 3 días, no sé cuántas horas,
Eso fue lo que yo dije a Human, mae. Por eso el Coliseo se siente tan bien al completo. Ego, el infierno se siente tan bien, pero el Coliseo, cualquier vara, mae. Ah, mae, que son raros. Sí, pero es algo no permanente, es algo temporal. O sea, usted no puede decir que, ¿verdad? ¿Verdad? Que usted pueda comparar. El Quiver es bonito y todo, pero ese contenido es muy fácil comparado con el Coliseo. Con el infierno. Entonces por eso le está diciendo a Human, mae, usted siente en, ¿cómo se llama? En el infierno cuando usted lo completa, como cuando se pasa Zelda al 100%, mae, usted ya solo agarra, salva el juego y se va a dormir. Digo, pero lo que usted puede hacer en ese punto es o dejar de jugar el juego en total, o de entrar y ver todo lo que usted hizo. Yo dije, esta otra que también es muy popular, mae, que es simplemente empezar otra vez. Yo dije, y en este caso sería como, mae, un Iron o, ¿verdad? O sea, lo que sea. Entonces está diciéndole eso como, es como que, ¿verdad? Porque me decía, madre, de que pues aquel Inferno que como que ya no tengo motivación. Y yo, más que eso es parte de. Yo digo, por eso mi mejor amigo, que él estudiaba, bueno, él estudiaba, creo que programación, no, desarrollo de software, pero a él le gustaba más la economía. Creo que al final sacó como algo en economía. Mi mejor amigo me decía, más, ¿sabe cuál es la manera de que usted no se aburra de RuneScape? Y yo, ¿cuál? Y me decía, más, siempre tener una meta. Yo, como siempre tener una meta. Y me dice, perro, me dice, usted ahorita que está haciendo tal vara, me decía el mae, me dice, ¿usted qué tiene que hacer después? Y yo, ¿cómo hacer después? Sí, me dice, en esa época yo, mae, sacar 99 rune crafting. Y me dice, ¿y después qué? Y yo, no sé, comprar unas cosas. ¿Y después qué? Y yo, mae, no sé, tengo que ver. Y me dice, no, mae. Me dice, si usted no sabe qué hacer, qué va a hacer después de cada cosa, no tiene una meta constante, me dice, usted, RuneScape no es para usted, usted tiene que tener una meta constante en el juego. Me dice, porque en el momento que usted pierda esa meta, siempre me decía, más, usted ya perdió el juego. Me decía, la gente que literalmente se mete en deathmatching, bueno, en staking en esa época, me decía, les falta como una motivación, por eso se meten a ver si la plata los puede llenar. Y me dice, nunca es suficiente plata y nada los llena y siguen vacíos y no sé qué. Y no me lo dijo tan filosófico, pero me dijo, mae, es que siempre me decían, en RuneScape usted tiene que tener una siguiente meta. Me dice, cuando usted no tiene una siguiente meta, mae, me dice, tómase un break del juego. Y si ese break usted no lo hace extrañar el juego, no lo juegue. Me decía, porque usted va a terminar haciendo algo estúpido. Y él tenía razón. De hecho, cuando yo me metí a Duel Arena a stakear en esa época, fue cuando ya no quería jugar. Siempre me decía lo mismo mi amigo. Me decía, perro, me dice, en el momento que usted ya pierda su rumbo, sus metas, lo que sea, ya usted llega a un punto donde ya no quiere hacer nada, que ya usted siente satisfecho, dice, deje el juego. Me dice, para que no la pierda la cuenta haciendo algo estúpido, como algo ilegal o perder toda la plata. Siempre me decía lo mismo, deje de jugar cuando su motivación ya llega a un punto donde a usted ya no le interesa nada. Y dice, y vuelva si es que quiere volver. Bien, tenemos el primer rare, unos Sunfire Legs, no suave, no, segundo rare. Me había salido una máscara cuando estaba desayunando. Pero sí, es algo interesante, mae. Es algo muy interesante. A mí siempre me decía eso mae. Me decía, mae, cuando usted no tiene una meta por seguir en RuneScape, o sea, dice, siempre piense que usted hoy usted va a maxear. Me decía, hoy usted va a maxear, hoy usted va a sacar esa vara. Y me decía, ok, ¿qué hace usted después? Me dice, si usted no tiene una respuesta, mae, ya usted el juego no le va a rendir. Pero sí. Muy, muy interesante. No, en Kiki, en Twitch. Estaba investigando el Facebook stream, pero te piden que tengas una cuenta abierta en 2 meses, pero tengo que ver si recupero una de mis cuentas viejas que hice una vez para
¿Para qué fue? Ah, sí, para una vara de ciberseguridad. Cuando estaba poniendo ciberseguridad, tenía una cuenta ahí de Gmail que no usaba. Y yo dije, madre, quiero estar en este grupo porque hablan cosas muy interesantes de dónde conseguir libros, de dónde conseguir códigos de vouchers para que usted la acerque y le salga más barata, qué institutos sirven para estudiar, no sé qué, o qué profesor sirve para aprender cosas, pero yo, madre, voy a tener que encontrar ese email, pero me da pereza, madre. Yo estaba averiguando, yo digo, madre, cómo se streamea en Facebook, más se tiene que tener la cuenta 2 meses, madre, literal, no creo que pueda tener el estómago para usar Facebook 2 meses, literal. Pero bueno, todo bien. Igual ya no me caen más chats en la pantalla. Ok, creo que un juego más y saco 2100 puntos de Solvers. Sí, yo hago multistream, entonces cuando prendo uno se prenden los otros. Para dejar a mi hardcore pegándole al avatar de la creación o la destrucción. Creo que es de la creación porque soy equipo rojo. Pero... Pero sí, yo creo que tal vez hoy le pueda sacar como 2500, mañana entre 3000 y 3000 y algo. Y yo creo que es suficiente, man. No creo que tengan que volver a Solvers por un momento.
4.5. Alright.
It's gonna be hard, human, you know. The hardcore Iron Man, the environment, the inflation. Not just kidding. I'm not sure, dude. The only person that went to TOA was you. Rest of the people on stream, they usually want, you know, oh, carry me, oh, help me. I was like, you know, I can help you with the Inferno, but I really don't feel like playing with people that, you know, that it's gonna stress me because, you know, I suck and they suck. So the only time that I did raids, it was with Darkar, with Tear of Blood, and I didn't understand anything what he was doing. He didn't know how to explain me anything, and that was the end of the deal. So no, I already have 1K. Took me 4 months. ¿Todo bien? Yeah, but you know, I like to do TOA with you. The problem is that, for example, FFA is just cancer. Like, seriously. It's annoying. People choose stupid imbos that I don't like. But, you know, I didn't like to go TOA with your crazy stalker, but with you, yes. Yeah, exactly. But it is cooler because you go with people that you actually appreciate, right? I like to do content with people that I, you know... There we go. Like, for example, if I go with you or related, that's fine. But since TOA is not my main money maker, I will only leave it for the weekends. But I'm employing the time of the weekends for hardcore Iron Man content. Hey Sarah, how are you? It is not a good spawn, but... Alright, I just finished the Soul War games, going back in. I'm doing good. I got 2 rares, a mask, and a, you know, pants. So far good. So far good. How's your grind going? You were doing Slayer, right? I think last time I saw you, you were doing... No. It was Sprayer or Slayer? I don't remember. I think the last time it was Slayer on the Fire Giants, or it was Sprayer at houses. Oh, thanks. I'm trying to remember. Oh, great. Still getting, still on the road to max. Oh, mining. Okay. All right. That's an easy one, especially all the changes they did to Motherload. That they added a tray at the top. Oh my god. Motherload is so good now. It's great. So I haven't played in mobile since, oh my god, 2017 or 18.
Yeah, I haven't played in mobile in such a long time because I think I did combat on mobile, fishing on mobile, woodcutting on mobile, because, you know, back in the day, remote work was like, oh, hell no, we're not gonna allow that. But after COVID, it was like, oh, okay, I can stay home and, you know, even finish work faster. I can do other stuff. Wow. Yeah, it is good. I got 99 fishing, and most of it was mobile, because you could switch your I think it's like your tapping to drop. So I will drop all the leaping fish with just like tapping on my cell phone. So instead of like shift drop, there is an option to like tap drop. So it looks it's really good. The leaping fish, like leaping trout and leaping salmon, I believe. The one from Barbarian. With the Barbarian fish, I think, is the leaping trout and leaping salmon. Oh, look. I wasn't wearing my quiver. What a genius. Yeah, barbarian fishing, barbarian training. You speak to Otto and you do certain tasks, and he teaches you how to fish with your hands. But near his bed, there is like a fishing rod that is especially for fishing barbarian thingy. That's how I got 99. I honestly enjoyed a lot, because it was decent XP, but I didn't have to do like the one tick method or something like that. I was just filling my inventory and then dropping everything on the floor. And that's how I got 99 fish. Obviously, I didn't make profit, but I was going very fast. But yeah, barbarian fishing or catching those leap trouts or leap salmon or whatever it is. But yeah. It's really good. I did enjoy fishing because I used to make money on fishing like in 2007 when I was like, I don't know, 15. And sharks were like 1,000 each. So, you know, I will make like 3 or 4 mil a day or something. I'll be like, oh my god, I'm the coolest guy. Yeah, you can pretty much, if you do mobile, there is an option here. I think here, right? And there's an option that says shift drop or something like that in your case, because if you're on mobile, it will be like tap drop or something. So you just have to tap on the screen like crazy and you drop everything. So, you know, I was pretty much like poking my cell phone like crazy, and I was dropping everything and then just tapping again the fishing spot, and then, you know, your inventory is full, drop everything except the feathers and the rod and the fishing rod, sorry, not the rod. And yeah, I don't remember the XP rates. I remember somebody told me, oh dude, that's very inefficient because you could be getting more HP if you do X, Y, and Z. I'm like, yeah, you know, I'm not an efficient person. So and another guy told me, if you catch, what is it, minnows or something like that, yeah, minnows, that you can exchange them for sharks, it's good XP. I was like, yeah, but it's not AFK, so I don't like it. So it's a matter of what you like. If you like AFK experience, then for semi-AFK, barbarian fishing is for you. And I love the AFK stuff. All right. Thanks for stopping by. Have a good time at work. They're called leaping trout, right, human? It's leaping salmon and leaping trout.
What is the light? What is the light? If you knew everything in this life, right? Igual mucho gear no se ocupa en realidad. Si quieres te puedo pasar la guía que hice, porque literalmente explicar todo como que... ¿Verdad? El video es de 1 hora por eso mismo, porque se explican de las invocaciones hasta el hecho de, no sé, de cada monstruo. Pero no sé qué es en realidad lo que quieres saber de este lugar. Son 12 waves. Normalmente se dura que como de 1 minuto a 3 por wave, dependiendo del gear, pero... Creo que eso me salió mal. Ah, bueno, por dicha desapareció. Listo. Vamos para acá. Spotear. Ok, pero ¿te refieres a spotear? ¿En qué sentido? Vamos si esto sirve acá, perro. Porque yo no lo... Ok, ves. Sí sirve. ¿Spotear en qué aspecto? ¿Te cuesta...? Como moverte entre pilares o... Porque es que digamos aquí 6 spots no hay. Más que todo moverse entre pilares o alternar 2 cosas. Ya. Ok, digamos... Los únicos waves donde en realidad te deberías mover de pilar cuando algo sale mal son 6. A veces 5, no siempre. 8, 10 y 11. Sea una regla, digamos, que sea una biblia eso, no. O sea, yo te lo digo porque, verdad, me ha pasado. Entonces, digamos, aquí... Ustedes dirían, más si puede salir a alternar el mago con el ranger. Buena idea. ¿Cuál es el problema con esa conclusión? Usted está asumiendo que usted le va a pegar buenos hits a los monstruos. Yo no confío en eso. Entonces, ¿cómo contrarresto esto? Aquí debía en realidad interceptar al chamán para hacerle un off-tick, pero no lo hice. Ok, listo. Entonces aquí, bueno, no. Es un mal spawn para alguien que tenga Crystal Armor y Bowfa, porque si este más te pega fuera del prayer de la mantícora, te va a pegar muy duro y vas a quedar smiteado. Entonces digamos, yo no quiero alternar estos dos. ¿Por qué? Tengo mira, no tengo miopía. Ok, vamos a jugar con estos dos, espero no equivocarme. Si ya has hecho Inferno, es el mismo principio del Ranger Major, solo que es diferente porque en vez de estar en 4 game picks están en 5. Entonces, lo que yo quiero hacer aquí es alternar basado en animaciones, como te digo, ojalá no me equivoque. El problema es que esta bolita va a seguir dando vueltas y esta bolita no solo te pega con 20, sino que también te smitea por ser Solar Flare 3, ¿verdad? Y si nos vamos acá, como te digo, perdemos el elemento sorpresa de la mantícora que está atrás. Entonces aquí, range. El mago hace la animación, range. Mago hace, ok, excelente.
No me quedo afuera, me timeo con la bolita, entonces salgo. Animación del mago, range. Animación del range, magia. Yo creo que en este el ranger ya me tira el quinto ataque, si no estoy mal. Sí. Es triste porque él ya debería estar muerto. El Major ya debería estar muerto porque él se muere casi siempre en 2 hits, pero no quiere. No, 3 hits, pero no quiere colaborar. Listo. También te puedes mover al otro pilar. Y lo quería moverse al otro pilar. Es que este queda aquí y se te mueves en el tile exacto acá. Estos quedan separados acá. O si no te mueves y te quedas en esta esquina, la mantícora te ve primero, frena el Major. Y después te cae el Major y ya el wave está resuelto. Pero, ¿verdad? Y aquí yo voy por este carajo. Aquí me voy a tomar esta poción. Me gustaría que me dieran volatilidad, pero porque no me gustaría tener Doom 5. Doom 3 es muy hardcore. Ok. Va a agarrar volatilidad porque igual Relentless es gratis. Pero si uno comete un error no lo castigan más. Como a los 286 porque este tile no existía. Ya me pasaron ese tile cuando ya lleva más de 200 muertes. Entonces aquí agarro volatilidad. El boss es muy fácil si ya has hecho Tear of Blood. Literalmente ya. Yo no he hecho Tear of Blood, pero literalmente Lady Versic fase 2, el piso. La campana es Spear. Y este es un 6 spot. Y las esquinas son un 6 spot cuando hace el ataque ese hediondo. Ok. Él siempre empieza con Spear. Y Spear es seguro en las esquinas, en el centro. Y Spear 2. Son Spear consecutivo. El opuesto de los 6 spots. Ahora son 6 spots. No sé si me explico. Como hacer todo al revés. Ok, ese es el ataque de melee. Él te ataca 3 sticks. 3 sticks, 3 sticks. Menos de la mitad de vida son 3, 3, 4. El escudo siempre es un tile lejos. El segundo escudo son 2 tiles lejos. Ahí me muevo el láser, si no me muero en One Hit KO. Escudo 1, un tile lejos, habla papaya. Él me tiró escudo, entonces va a empezar con Spear. Y siempre es Spear 1. 2 escudos. Ahí son... ahí casi me lleva el láser. Listo. Un espacio atrás, ya sea en la esquina o en el medio. Esto sería 3. 3. ¿Y qué? 4. ¿Por qué? Porque tiene menos de la mitad de vida. Entonces por eso es que le damos 3, 3, 4. Voy a tirar los especiales de los claws, madre, porque si no se me olvida. 3. 3. 4, ya está la fase final cuando tiene 150 o menos. Ya él dice let's end this y te va a tirar el láser a lo loco. Te va a dejar empezar a dejar sin espacio para moverte con las cosas amarillas. Es como el cuadrado del gauntlet. Y se acabó. No me tocó, por dicha. Pero el boss es literalmente una combinación de Lady Versic con algunos ataques especiales. Muy fácil. Right click a esta cosa, tag, y uno le agrega un color. Jeremy me ha hecho un plugin diferente. Por eso, como yo les digo, ustedes quieren practicar el boss, el simulador, pero háganlo. Pero de que eso los va a ayudar a completar esto, no.
Es mejor que ustedes lleguen al boss y aprendan de errores que irse un simulador, porque es la misma teoría del infierno, ¿verdad? Más que yo en el infierno yo lo puedo matar. Acuérdense que el infierno no tiene el tiempo real de Suck. Es mucho más rápido. Sol es lo mismo, es porque la misma persona que creó el simulador de Suck es la misma persona que hizo el simulador de Sol. Y todo bien, o sea, como yo digo, yo no puedo ofrecer un mejor simulador porque yo no soy programador. Pero, ¿verdad? Vamos a lo mismo. A mí me interesa más que ustedes sepan resolver los waves, los mismos le decía en el infierno, que ustedes sepan hacer el boss, mae, porque hacer el boss no les sirve de nada. Aprendan a resolver todo y es más fácil. Dios mío, mae, qué vergazo de bots en SolWars. Voy a poner a mi character a atacar eso, voy a ir al baño y... Espero que no me maten a mí. Qué jeta, madre, todos son bots. Ok, ya. Si vieron que Jagex el 15 de agosto va a banear todo lo que es deathmatching, perro. Ma, ya era hora, literal. Como dice mucha gente, ma, ¿cómo van a tener manera de monitorear eso, verdad? Pero ma, es que es muy obvio, bicho. O sea, eso es muy obvio. Es como que la manera más estúpida de hacer real world trading es deathmatching, ma, literal. Pero sí, mucha gente decía, ma, ¿cómo vas a hacer... ¿Cómo vas a monitorear que la gente no haga real world? O sea, ¿cómo vas a monitorear eso? Y más fácil, se banea a todo el mundo que haga deathmatching, listo. Pero es muy interesante, el baneo es como que 3 días después y le quitan el oro que usted ganó en deathmatching, después como una semana, después unos meses y después ya permanent ban. O sea, van a tener cuidado con eso, o sea, no es como que si te agarran haciendo deathmatching, lo pierdes todo, no. Ellos te van a, digamos, a dar un ban de 3 días y todo lo que ganaste durante el tiempo que hiciste deathmatching te lo quitan. Es dinero que se borra del juego. Entonces, ya nadie puede decir, uy, me hicieron permanent ban y yo no sabía, no. Pero está muy bueno, la verdad. No entiendo ni cómo... O sea, yo entiendo ni cómo dejaban que la gente hiciera eso. A mí me parece una estupidez, Yo creo que se supone que ellos como que están un toque enojados por la cantidad de actividad ilegal que hubo en Deadman Mode y que
tiene que ver con mucha gente que son los mismos actores de siempre, mae, los mismos que literalmente tienen como un monopolio en RuneScape, mae, que solo yo hago Deadman Mode, que mi clan, que no sé qué, mae. Por eso los clanes son un cáncer en este juego. Entonces, o sea, es como que yo digo, mae, si quiere tener Deadman Mode, entonces deme una instancia a mí donde solo yo pueda estar, y cuando me voy a agarrar con alguien, entonces me agarro con uno contra uno, para que ahí usted sí saque el mejor. No saque gente que gana porque está en un clan, pero para aquí a que hagan eso, entonces están en eso de los future updates y todo. Ahí ya mencionaron, madre, te agarramos haciendo deathmatching, pero eso se va en todas. Ahora bien, puede ser que alguna gente, no sé, vaya al Deep Wilderness y haga que está haciendo fighting de Max Gear y que pierda. Quién sabe cómo será eso, madre, pero quién sabe, pero me da risa porque toda esa gente que dependía de contenido de deathmatching, madre, yo digo, entonces ahora qué van a hacer con sus cuentos, weón. Van a hacer porno o algo así, madre, porque hay gente que literalmente se dedica a streamear eso. Voy a deathmatchear ahí como Max Cash, a ver si llegamos a 20, no sé qué más, y era así. Todo el día streamear esa putada. A como era el chao. Y yo me pregunto, ¿qué va a hacer esa gente ahora? Deathmatching es esto, Williams, digamos, yo tengo, ¿verdad? 2 billones. Entonces yo voy a un mundo PvP y te digo, Williams, ¿vos cuánto tienes? Y usted me dice, madre, yo tengo 4. Y yo, madre, ¿por qué no nos agarramos en Darox? ¿Verdad? Y vemos quién se lleva todo. Entonces deathmatching es que nos quedamos hasta el final, hasta la muerte, por eso es deathmatching. Entonces la persona que gana, digamos, vos me das esa plata a mí, los 4 billones, ¿verdad? Entonces, si vos ganas, yo te doy tus 4 y los 4 míos, ahí están 8 y listo. Y eso es deathmatching, es como un tipo de apuesta, un juego de azar que es prohibido en las reglas, mae. Los juegos de azar están prohibidos aquí, mae. Por eso, por más que usted me diga, mae, es una rifa, no sé qué, ya va a aparecer MrBeast con esas rifas, weón. Entonces, ya que dice, mae, eso es una rifa, eso es ilegal, y esos son juegos de azar, eso es ilegal. Entonces, básicamente es eso, weón. Nosotros nos agarramos en un mundo PvP. Y el que gana se lleva la plata. ¿Tiene algo de skill? No, no lo tiene. Literal, esa solo tiene que ver con RNG. Mucha gente, Human era uno que él hacía, ¿cómo se llama? Staking cuando existía Dual Arena, y me decía que había maneras de comerse como un hit extra o cosas así. Entonces siempre tiene que haber un carajo que sepa más de usted que la mecánica del juego por algo, ¿verdad? Entonces, como te digo, deathmatching es eso. Que yo estoy, no sé, tengo 5 billones, entonces empiezo a apostar 200 aquí, 300 allá. Agarramos con Darox a ver quién es el primero en morirse. Y eso es todo deathmatching. O mae, vámonos ahí chingos, mae, con un Void Waker, nos pegamos 2 especiales, el primero que muere se lleva todo. Entonces es como tirar dados, es como tirar dados a ver quién le sale el doble 6. Eso es deathmatching y está dentro de lo que es juegos de azar. Y el 99% diría yo de la gente que hace eso está metido en real world trading, man. Siempre. ¿Por qué? Porque eso es una manera de un lavado de plata. Digamos, ya han agarrado mucha gente, y parte creo que ese muchacho del trillón, el más hacía deathmatching. Entonces, la gente que es la gente que tiene más influencia en eso, man, sepa que están haciendo real world trading, y si no lo están haciendo, man, en algún momento lo harán. Entonces Jagex como que baneó eso y le dijo a la gente, perrito, usted yo lo agarro haciendo real world trading, va baneado 3 días y pierde todo el oro que ganó. Lo agarro otra vez, va unas semanas baneado y le quito todo el oro que ganó. Lo agarro otra vez, van meses. Lo agarro otra vez, va permanent. Pero me parece una excelente movida, man. Como que yo veía que le faltaba bolas a Jagex, pero yo creo que ya están retomando un poco el control de la ilegalidad en este juego, man. Demasiado. Pero sí, como que por dicha dijeron, man, no, esta hora no tiene nada que ver, weón. Esto es promover adicción, literal.
Esa vara no tiene nada diferente a Duel Arena. Lo único que tiene diferente, weón, es que la gente agarraba y le da al streamer, madre, apuésteme este billón, no sé qué. Sí, claro, mira, uy, madre, lo perdí, madre, te pago otro día, no sé qué, madre. Y así era. Digamos, la gente muy famosa y gente muy estúpida le da como 2 billones a un madre famoso. Madre, mi hermano, vaya, apuéstelo, no sé qué. Así ganamos los dos. Y yo, madre, puto, este sí que es idiota, perro. O sea, confiar en un extraño para que le maneje sus finanzas, madre. Mejor deme la plata a mí. Literal. Entonces, eso es deathmatching. Literal, madre. Irse a una parte de PvP World y nosotros agarramos y nos ponemos el mismo gear, nos agarramos hasta ver quién es el que cae primero basado en RNG o en trampa o en lo que sea. Y al ganador se lleva eso y hasta hay un clan oficial o un chat channel que literalmente, mae, entre más alto era tu rango eras más confiable. Entonces ya sabes cómo funciona eso, ¿verdad? Tráfico de influencias, mae, digamos, esa era un poco más ir un partido político. Y, ¿verdad? Yo decía, mae, como este sí existe y Jagex no hace nada al respecto, mae. ¿Cómo vas a tener un chat channel que promueve o sea, este tipo de conducta? Pero yo digo, esto literalmente es sí, ludopatía y media, mae. Yo digo, esta no tiene nada que ver con el juego encima. Esta solo tiene que ver con vicios y vicios, mae. Esta no tiene nada que ver con jugar el juego. Y todo bien, todos jugamos el juego como queremos, mae. Pero si parte del juego te dice que es ilegal hacer rifas, es ilegal promover gambling, deathmatching, a mí me sorprendía que no estuviera baneado. Por eso yo le decía a Human, la regla tal dice que no se permite gambling. ¿Cómo es que esa mierda existe? Y ya hasta que dijeron, sí, mira, eso es gambling y no se puede hacer gambling, va contra las reglas. Y yo, pero ¿sabes qué es el problema, Williams? Es el problema cuando usted no tiene integridad y usted no tiene moral. Y no estamos hablando de valores cristianos, weón. O sea, estamos hablando de que si usted le dan un set de reglas en su casa o en su trabajo, pongámoslo así, mae, porque aquí nadie de nosotros es un chiquito. Cuando usted su jefe le dice, mae, no me llegue tarde, no me deje la compu encendida, contésteme los correos a tiempo y usted no cumple las obligaciones, mae, su jefe le va a decir, perrito, te estoy diciendo, mae, ¿por qué no haces tu trabajo bien? Que no está claro. O sea, tu jefe se puede enojar con vos y te puede decir, mae, tal vez yo no fui claro. Haz tu trabajo, nada más, mae. Contestame los correos, mira, haceme esto. Nada te cuesta, mae. Te estoy pidiendo que hagas lo mínimo, ¿verdad? Y si usted sigue diciendo, no, mae, igual que importa, trabajos hay, a mí qué me importa. Yo entiendo, ¿verdad? Puede ser que usted odie su trabajo, todo bien. Pero la integridad y las leyes vienen con el carácter de uno, mae. Por eso yo cuando le digo a la gente, mae, servicios yo no hago, pero te puedo ayudar para hacerte coaching, porque usted cree que yo hago eso, mae? Porque literalmente ser parte de una comunidad ilegal como los servicios de RuneScape, es decir, mae, igual a nadie lo banean, ¿para qué yo voy a seguir las reglas? Ok, mae, igual aquí en Costa Rica duran 10 años resolviendo un caso de homicidio, ¿por qué no voy a volarle machete a todo el mundo? O sea, es que eso empieza con usted, mae. Si usted ve a otra gente haciendo cosas ilegales y usted las hace también porque a nadie lo agarran, mae, eso significa que usted no tiene moral, usted no tiene integridad y usted no tiene personalidad. Y entonces literalmente usted copia y pega lo que ve en redes sociales, lo que ve en otros canales, porque a usted le falta integridad y le falta personalidad. Punto, man. No hay otra explicación, porque si usted no tiene una estancia moral contra las cosas que usted cree y usted solo va con lo que está a la moda, man, vaya y compre Apple, man, porque usted es un cliente perfecto para seguir. Voy a comprar Apple, no sé por qué, pero lo ocupo. Literal, pero literal. Y no es como que, uy, madre, qué persona más independiente, no, madre, pero cuando usted lee el código de conducta y ahí le dice, perro, esto no se puede, y si su excusa es yo lo hago porque a nadie lo banean, madre, es porque usted literalmente no tiene integridad. Y a mí me pela el banano si usted me dice, madre, sí, perro, pero es que todo el mundo lo hace, hasta los gringos lo hacen, a mí qué me importa, weón, esos madres a mí no me dan de comer. O sea, eso a mí me pela el pito, madre. Usted quiere hacer cosas ilegales, no se queje cuando lo baneen. Literal. Como Human me decía, madre, Human es una persona tan honesta que él una vez me dijo, madre, yo en un tiempo estuve
Como decirte, en el mercado negro de RuneScape, a mí me banearon mi primera cuenta en RuneScape, me decía Human, y yo sabía lo que iba, me dice, yo sabía que me iban a banear, pero Human lo admite, mae. Digo, a la gente le falta como esa fuerza testicular de decir, mae, sí, soy un hijo de puta criminal, mae, yo sé lo que estoy haciendo y está mal. Tenga por lo menos la integridad y los testículos de decir, mae, sí, lo que hago está mal. Sé que el código de conducta dice que no haga tal vara, pero no traten de justificar la criminalidad, ma. Es donde ustedes literalmente están normalizando cosas que no tienen que normalizarse. Y es cuando se sale de control el juego, donde ustedes están normalizando mierdas que no tienen nada que ver con el juego. Más que la gente apuesta y gana plata, yo también lo quiero hacer. ¿Y de aquí a cuándo eso es legal en el juego, perro? O sea, ¿quién es este hijo de puta en Twitch para decirle a usted que es legal o no? Vaya al código de conducta, weón. No, I'm just saying that there is a difference between rule breaking and saying, oh, because everybody is doing it, you know, I should be doing it. So I was telling people like that you are a very honest person, that if you do something that is, let's say, wrong, or you know, that is rule breaking, for example, that if you get banned, you are not the type of guy to say, oh, but everybody is doing it, you know. And that was kind of the excuse that a lot of people took for DMM. I mean, for death matching, sorry. Because they're like, oh, but this famous guy is doing it. And I was like, dude, even on the code of conduct says that you're not supposed to engage in gambling. That is gambling. So, I mean, anybody that starts crying like, oh my God, this is so bad. Like, yeah. Exactly, but people on the spectrum of Twitch, Kick, and YouTube, they don't admit their own criminality. You know what I mean? Like, if I know that I'm committing a crime, I am like, okay, dude, yeah, I knew it was a crime. I knew eventually I was going to get caught. But it's the same principle as, you know, oh, my neighbor sells drugs. Why shouldn't I sell drugs? Because, you know, he has been selling drugs for 5 years. And he's on a brand new car. And look at his girlfriend. He's so, you know, he's so gorgeous. So I'm going to start selling drugs. Not really. Laws and principles and integrity start by you. Just because everybody else doesn't have integrity doesn't mean that I have to do the same. And it's like, and it's not like I'm better than you. No, I just follow the rules of the game, period. It's not complicated. It's not complicated. And that's what I tell people. If you want to justify your criminality, like the guy on Kick that says, oh, the code of conduct is not real because a lot of popular streamers don't follow it. I was like, okay, so your guidance is a guy on Twitch or on Kick. So your standards for, you know, role models are really low, you know. Sí, es que eso es, Williams. Y eso yo lo he dicho una y otra vez, una y otra vez. Los principios, la integridad, la moral, todo empieza por usted, weón. Eso no empieza que voy a ir a misa y me vuelvo mejor persona. No, mae. La integridad, la moral, los valores empiezan por usted, weón. No se los va a dar ninguna deidad, ni no se los va a dar su mamá o su papá. Todo empieza por usted. Los papás lo pueden haber educado bien, mae. Si usted no entendió, no le importa, perro. Ahí ya no hay nada que hacer. Si usted tiene moral, usted tiene integridad, y usted dice, mae, yo sigo las reglas porque las reglas están para seguirse. Pero si usted hace como, mae, no, las reglas son para gente estúpida, no se queje cuando usted las reglas le caigan encima y le caiga todo el peso de esas reglas encima. Usted no tiene nada que quejarse. Pero el peor tipo de escoria de gente es la que se queja de las cosas que hace ilegal solo porque otras personas los hacen. De hecho, el hecho de que usted le tenga envidia a una persona porque está incurriendo en la ilegalidad y no lo agarran, pero eso dice que su capacidad cerebral no es muy grande, mae. Usted admira a una persona que literalmente es un criminal. Entonces es como que, digamos, está en el código de conducta, mae. Gambling no se puede. Gambling es ilegal. Gambling no es parte del juego. El hecho de que haya agarrado moda, mae, no significa que sea aceptable. Es la misma picha, mae. Es la misma picha. Oh, Human, I have a bot on Twitch. On Kick, I'm gonna ban him. Literally. Yeah, right. All these bots are, hey, how are you? Or what's up? And I'm like, okay, you know what's going on? I'm gonna ban you. Bye bye. Pero o sea, el que se queje, madre, ¿por qué quitan deathmatching? Pero está en el código de conducta desde la edad que tiene OSRS. Ahí está.
Y desde antes de OSRS, ahí está. Entonces, si usted se queja que quite un contenido tan cancerígeno como dead matching, pero es que usted nunca ha leído el código de conducta, usted es analfabeto o no quiere ver la realidad. Oh, math is not real, human. I already debunked math in a stream that I did. Sí, William, si es que, como te digo, man, RuneScape es un juego muy abierto en el sentido de que vos puedes hacer lo que quieras con tu cuenta. Pero hay un código de conducta, man. Es que digamos, eso es lo que a mí me da risa a la gente, como, man, me están limitando mi libertad. Y yo digo, man, sí, pero su libertad está en base del sufrimiento de otras personas. Por ende, no es libertad, es solo beneficio hacia unos pocos, ¿verdad? Entonces debería ser beneficio al bien mayor. Pero bueno, eso es perspectiva. No hay mejor invocación, no hay mala invocación, no hay invocaciones malas o buenas, eso es perspectiva. Oh, William says hi, human. Pero sí, o sea, yo todavía me cuesta entender cómo llegamos a este punto en el juego donde literalmente los villanos son Jagex por enforzar las reglas. ¿Cómo es como que usted se enoje con un juez que mete preso a un criminal? ¿Cómo lo vas a meter preso, man? Tiene hijos. Pero asesinó 3 personas. Sí, pero ¿quién no quiere matar a alguien estos días? O sea, ¿me entiende, man? En el momento que usted empieza a justificar, a normalizar el rompimiento de reglas, el rompimiento de integridad, de moralidad, ya usted está perdido, ya usted está en eso de que un día podemos aceptar que este mae hace X, Y o Z cosa, pero es buena persona, no sé qué. Entonces ahí es cuando ya usted empieza a aplicar excepciones a la regla, y la regla no es para aplicar excepciones, es sí o no, aplica o no aplica. En el momento que usted empieza a hacer excepciones por cierta gente, porque ay, es que es famoso, ay, me cae bien, pero déjeme decirle algo, usted no tiene como buena integridad, usted no tiene una personalidad, porque las reglas y todo aplican para todo el mundo. La ley aplica para todos. Entonces, digamos, si usted mata a una persona, usted debería ser igual de culpable que una persona que mató a otra persona que tiene más plata que usted. Esa es la teoría, ¿verdad? Claro que usted me diría, más, pero en la vida real no funciona así. Sí, claro, en la vida real no funciona así. Pero el hecho de que que la gente diga, yo lo hago porque un streamer lo hace, eso demuestra que la capacidad o el entendimiento que usted tiene del mundo es muy pobre. O usted está tan desesperado para que alguien le valide una forma de ser que no es la suya, que usted se une a cosas más populares o más grandes que usted. Es literal, pero eso es psicología, o sea, eso ni siquiera es como que hay que leer mucho a la persona, no, las personas que son como más fieles a una causa que no representa lo que realmente son las personas que tienen los peores problemas psicológicos del mundo, porque por algo están tan metidos en algo en los que ellos no creen, ¿verdad? Es como que, bueno, eso no se da cuenta como en el cole, digamos. A mí yo me acuerdo que de como tipo 15 o 14, yo me daba cuenta que yo decía, yo, ¿por qué cuando salgo con esta gente me porto tan diferente? Y es por eso. Porque uno quiere encajar con cierto tipo de grupo y cuando uno es chamaco, usted no le importa poco, ¿verdad? Formar su carácter. Pero digo, la mayoría de gente que jugamos RuneScape somos gente adulta, de 20 para arriba. Ya usted debería tener lo suficientemente, los huevos bastante grandes para decirle a alguien, mira, eso es romper las reglas. Pero no decir, sí, yo no digo nada porque a todo el mundo le gusta, no. En el momento que usted dice eso, ya usted perdió el control de todo. Y ese es el problema que Jagex está lidiando ahorita, de tanta ilegalidad, pero como está tan normalizado hoy en día, tienen que escoger
sus palabras y sus acciones muy cuidadosamente, porque el juego se les ha salido de control. Entonces están tratando de tomar las riendas otra vez, pero es que eso genera resistencia. Porque ahí nadie quiere, mae, pero ¿por qué? ¿Por qué deathmatching? No, si yo esta hora yo nunca he cambiado ni un solo GP. La de siempre, ¿verdad, mae? Yo no soy real world trader. Solo como por justos pagan pecadores, no sé qué, o sea. Sí, mae, lamentablemente así es. Yo me acuerdo que por un compa en el trabajo, mae, el mae nos quería mandar a todos en la oficina porque el hijo de puta se queda dormido. Entonces es como que yo decía, mae, pero ¿por qué? O sea, el problema lo tiene él, no nosotros. Y me decía, sí, mae, pero eso refleja muy pobre en toda la oficina, en todo el equipo. Y yo, mae, eso no tiene sentido. Y él decía, sí, mae, pero ustedes saben que esto era un beneficio, no era no sé qué, parte del contrato, bla, bla. Entonces era como que por un carajo casi nos jodimos todos. Pero así es como funcionan estas cosas, mae. Por eso cuando yo le digo a la gente, mae, a mí me gusta hacer coaching de esto y no solo promover mis cosas, y a mí me gusta ayudar a la gente gratis, es porque esto tiene que ser gratis, mae. Usted no le cobra a alguien $100 o lo que sea que cobren a alguien porque usted saca un juego de Zelda y le dice, mae, ¿quieres saber cómo se juega este juego de Zelda? Sí, mae, págueme. O sea, no, weón. Y hasta está bien claro que usted no puede monetizar el contenido de RuneScape en cualquier tipo de manera, mae. Cobrarle a alguien por un coaching es monetizar sobre el juego. Entonces digo, mae, hasta eso es ilegal. Yo no sé qué tecnología algún día podrán usar para detectar eso, pero mae, ¿verdad? Puede ser que el Jagex Launcher pueda detectar si estás corriendo algún tipo de app de software remoto y banear esa cuenta, no sé. Pero es que ya es tiempo, ¿verdad? Es como cuando usted tenía un desorden en su casa y usted se pone a limpiar y se da cuenta que usted tenía una alfombra. O sea, si Jagex quiere ponerse los pantalones, mae, ya es momento. Ya han perdido el control de su juego por mucho tiempo, por años. Pero yo no sé si seguirán haciendo mejoras. Pero yo les aplaudo esa decisión, mae. A mí, yo les aplaudo esa decisión, mae, porque se ocupan huevos. ¿Y por qué se ocupan huevos, mae? Porque siempre ellos hacen como que, mae, no vamos a enojar la comunidad porque si no se nos van. Sí, perfecto, el cliente primero. Pero, mae, con ilegalidad no. O sea, no se ponga a legalizar cosas ilegales porque usted termina dándole un mensaje erróneo a la comunidad de, mae, hagan lo que quieran, siempre y cuando no me afecta a mí, o sea, no. Que tristemente, mae, las leyes se tienen que cumplir así. O es para todo, o es para todos o es patadas, mae. O sea, no puedes cumplir la ley a la mitad. O solo con cierta gente, mae, porque literalmente no. O sea, así no es como funciona una sociedad normal, ¿verdad? O sea, ahí ya nadie, ¿verdad? Puede quejarse de, mae, qué injusto, ¿cómo van a banear deathmatching si ya teníamos hasta un Discord y todo, pero eso no era legal? Entonces como que usted me diga, es como que yo le diga a usted, yo vendo heroína y tengo un edificio que tiene unas máquinas automáticas con inteligencia artificial que dividen la heroína en porciones iguales y que cuando a mí me agarre la DEA, yo diga, ay no, pero puta, ¿cómo me vas a agarrar preso, mae? A esta empresa te dije que esas varas que separan la heroína tienen AI, mae. ¿Cuántos narcos tienen AI? O sea, se me va a quedar viendo como, este mae está loco, que tiene que ver inteligencia artificial con el hecho de que usted está vendiendo drogas. O sea, sigue siendo un crimen. O sea, si usted va a usar como, mae, pero vea la tecnología que usted, no. Usted no puede usar, mae, pero es que yo tenía un chat channel donde apuntábamos y nadie nunca ha vendido nada. Siento, mae. Ese es, o sea, la gente que está furiosa, mae, es la gente que hace real world trading o hace deathmatching todo el día. Pero como te digo, esa no es una actividad oficial del juego. Pero sí, yo les aplaudo este esfuerzo a Jagex, mae, porque te lo juro, mae, usted tiene que tener
unos pantalones para decir, mae, esto es ilegal, vamos a hacer algo. No había visto como ese display de coraje de Jax en mucho tiempo. Pero yo creo que es como que se putearon mucho con eso de Deadman Mode, man, porque decía que había gente haciendo muling y no sé qué, que se volaron como 140 cuentas. Y antes el baneo de Deadman Mode era solo baneo de Deadman Mode, ahora es baneo permanente, man. O sea, se putearon. Ah, esas son las EcoBoots, pero están apagadas. No. Lo que van a hacer es que digamos, ok Williams, digamos que vos y yo somos unos idiotas y vamos a ir al 15 o el 16 de agosto, nos metemos un mundo PvP con ropa de Darrox, yo te gano y vos me das 2 billones. Eso es deathmatching. Entonces, te vuelan a vos y me vuelan a mí por ser parte de eso. Entonces, los mundos PvP no los van a quitar, pero van a seguro estar así como así el ojo cuadrado, mae, para ver quién está tratando de hacer real world trading. Pero ahí llega este proceso de heurístico, que es que digamos, puede ser que vos hagas PvP y mates a alguien y que ya se llama de hacer real world trading cuando no lo es. Entonces la gente está preocupada por eso, como madre, ¿qué pasa si yo hago risk fighting con alguien y llevo el Aishen, llevo todo y muero, mae, y en realidad morí porque no tenía recursos y usted me vuela la cuenta por eso? O sea, está ese riesgo, ¿verdad? Pero no sé cómo ellos lo analizarán, porque Jax nunca ha dicho cómo ellos, el sistema de baneo funciona a ellos. Si es una persona, si es un bot, si es machine learning, ellos no dicen nada. Ellos nunca han revelado, yo baneo gente así, nunca. No sabemos si es un equipo. Uf. Para mí es muy fácil, yo digo, a mí no me afecta, yo no hago PvP. Pero yo entiendo a la gente que está molesta. Pero literalmente Jagex le puede decir a usted, esto nunca debió haber pasado. O sea, el hecho de que usted haya perpetuado una ilegalidad por tantos años no lo hace menos ilegal. O sea, tener una operación de drogas por 15 años, 20 años, no lo hace menos ilegal. De hecho, una vez yo estaba hablando con una amiga, y ella es consultora de recursos humanos. Y ella me decía que o sea, que ella está en una clínica que queda por mi casa. Entonces dice que, de verdad, llega una muchacha que trabaja en la clínica y como todo en Latinoamérica, ¿verdad? Hay gente haciendo fila para medicinas, para consultas, lo que sea, comprobantes médicos. Y entonces decía que esta muchacha que trabaja en esa clínica agarró y una fila, se puso al frente y le dijo al doctor o al microbiólogo, mira, dame esta receta, no sé qué, es para mi mamá. Y después se fue. Entonces dice esta muchacha de recursos humanos, porque ella es como muy íntegra, muy buena gente. La agarró y le dijo, mira muchacha, y le dice, sí, me dice, mira, eso no se hace, usted se pasó de la línea y está este señor enfrente suyo, usted debería esperar su turno. Y la respuesta de la muchacha fue, ay, aquí todo el mundo hace eso, igual somos empleados de la clínica. Le dijo, sí, pero eso no le da derecho a usted a pasarle por encima a la gente. Y entonces la muchacha se dijo, yo no le paso encima a nadie, es que aquí en la clínica es así. Yo no veo que el señor se haya ofendido. Entonces la muchacha dijo, es que no es que se ofenda, no, es que no deberías hacer eso. O sea, eso se ve muy mal, eso hace que parezca que aquí hay tráfico de influencias, no sé qué. Bueno, la defensa de la madre fue, todos mis jefes lo hacen, yo también lo puedo hacer. Además fue solo un campo, estaba muy ocupada, yo no puedo hacer fila. Entonces fue como que la muchacha de recursos humanos me decía, porque ella no es de aquí, me decía, ¿todo el mundo es así en Costa Rica? Y yo, sí. Digo, a mí ya me han hecho eso. Yo dije, una vez un señor, no sé si se me metió a mí en el súper, a mi mamá, yo en bicho, ¿qué le pasa? Me dice, igual solo tengo un artículo. Y yo, pero a mí me interesa, usted tiene un artículo, usted viene aquí a jalarse la picha. Yo digo, usted no me va a pasar por encima, se va para atrás.
Y el mae me dice, mae, ¿pero qué le pasa? Y yo digo, no, pero ¿usted qué cree, weón? Usted tiene un derecho sobre mí porque usted tiene un artículo. A mí me interesa, usted es un viejo, mae, se va para atrás. Mae, ¿cómo no me vas a dejar pasar esto? Y yo, pero a mí no me interesa si usted ahorita se muere en este momento. Yo digo, de darle campo no es mi decisión, no la suya, mae. ¿Usted qué cree, weón? Mi mae se fue a otra caja. Y yo, va jalando usted con esas pichas, mae. Digo, ¿usted quién le dio permiso de tener solo un artículo y yo paso porque qué? Yo digo, ¿usted quién es, weón? Hijo del presidente. Digo, usted va para atrás. Y me dice, ¿por qué? Yo digo, porque yo solo tengo un artículo. Yo me vale una picha, mae. Digo, o sea, no me interesa si usted tiene un artículo o si usted vino aquí a jalarse la verga frente a las baterías, mae. Y usted se va para atrás. Yo digo, y menos con esa manera tan malcriada. Yo digo, primero se pregunta, mae, ¿puedo pasar? ¿Me pueden dejar pasar? Yo digo, primero se pide permiso, mae. No se hace la estupidez y después se empieza a disculpar. Y el mae se fue a otra caja. Y yo digo, sí, weón, ¿quiere pelear conmigo? Peleemos, mae. Picha ese, mae. Yo digo, ¿qué le pasa, mae? Yo sé que quién cree que es. Más que solo tengo un artículo. Yo no me interesa, mae. Estoy vino aquí a preguntar qué hora es afuera, mae. Yo digo, no me vale verga. Yo, usted va a hacer la fila como todo el mundo, mae, literalmente lo hago sacado. Mi madre me quedó oyendo y se fue. Yo dije, no, pero ¿usted qué cree que es esta vara, weón? Hogar es crea, mae. Pero si no, hombre, una falta de respeto, mae. Yo dije, solo porque usted lo dejan hacer eso en otro supermercado, ¿usted qué cree que es que yo le voy a dejar hacer eso porque usted está viejo, mae? Va jalando. Sí, no, Williams, y lo peor es que ese chat channel de la gente que hacía deathmatching literalmente te vendía rangos. ¿Te acuerdas que yo había dicho, Mike, que mucha gente te pide rangos en tu clan y todo eso para propósitos de, sí, claro, de hacer cosas que no están bien? Literalmente en ese deathmatching clan, Mike, había gente que te vendía rangos. Entonces te decía, mae, ¿querés ser general en este chat channel? Mae, 3 billones. O querés no sé qué, no sé cuánta plata. Entonces al tener un rango más alto, dice, mae, ese sistema no escamea, porque todo deathmatching es ilegal. Pero confiaban más en vos si tu rango era alto, ¿verdad? Entonces como que, imagínate, mae, esa gente hasta vendía rangos dentro de ese chat channel para que vos te vieras más confiable, mae. Imagínate la cantidad de robos que ha habido. O sea, es como que, digamos, vos entres al chat channel, yo te diga, Williams, ¿quieres una estrellita amarilla? Sí, mae, ¿cómo hacemos, mae? Suélteme 300 millones, ¿me entiende? Literalmente la gente compraba rangos y los compraba para eso, para que creyeran que son personas de confianza. Eso, lo mismo tenía Jabotel en los casinos, mae. Usted le vendía a alguien acceso a su casino para que pudiera entrar y tomar apuestas, pero eso significa que si la persona escamea a otra persona, pues se queda como un culo porque ese mae estaba en su casino. Entonces, como que técnicamente pueden decir, ah, ese fue usted en otra cuenta. Entonces, como que Jabo tenía eso, mae. De, mae, sí, pero yo compro el derecho de estar en el casino. Es como, mae, es que, di. 3. Jabo tuvo eso, mae, literal. Yo por eso me acuerdo. Sí, exacto. Exactamente. Es para que se muera más rápido. Para que se muera más rápido. Pero sí. Sí, es... Esa vara tenía... Eso me recordó como en el 2007 con la gente que tenía merchanting clans. Era literalmente estafas. Los merchanting clans era que si ustedes tienen el mismo tiempo jugando como yo y vieron el nacer del Grand Exchange, había gente que te decía, ma, únase a tal clan, nosotros sabemos cuándo va a subir y bajar un item. Vos entrabas y el chat channel decía, cocos en 100k, y ya el dueño tenía como 3 millones de cocos y se los vendía a la gente a un precio altísimo, y cuando llegaba a cierta cantidad los vendía todos, cambiaba el nombre del chat channel y decía, ok, ma, ya no son cocos, ahora son sandías. Entonces la persona que estaba haciendo eso ya tenía un montón de esos items guardados, se los vendía inflados a otras personas
y solo el tope de ella y porque creo que era una muchacha, y sus colaboradores ganaban plata. Y eso era price manipulation, mae. Entonces crashaban el G casi siempre con items ridículos como Mithril Plate Bodies o Rune Chain Bodies y varas así. A ver, no nada, tener este tile de inicio, porque ese te ayuda a que todo salga bien. Pero sí, o sea, a mí me sorprendía. Yo más bien una vez dije, madre, Jagex no le importa. O sea, deathmatching es literalmente ilegal y ellos no están haciendo nada. Pero parece que dice que estuvieron estudiando el problema por varios tiempos. Yo imagino que ese mal del billón fue como la punta del iceberg. Y se dieron cuenta qué tan... del trillón, perdón, qué tan lejos iba el mercado negro en RuneScape y qué tanto se filtraba por ahí. Exacto, Williams. Pero es que nosotros venimos a lo mismo, Williams. Nosotros vivimos en una en una época actual, ¿verdad? Y no lo quiero, ¿cómo decirte? No quiero decirlo como las nuevas generaciones, ¿verdad? En mi tiempo no, ¿verdad? Porque corrupción hay en todo lado y en todo momento, ¿verdad? Pero nosotros vivimos en una sociedad actualmente que se rige por modas en redes sociales. Entonces la gente muy pocas veces al ver una moda, ¿verdad? Un video de TikTok, lo que sea, dice, esto está bien. Eso está bien en el sentido de, ¿es esto correcto moralmente basado en mis principios? Y no te digo principios religiosos, sino principios como de, a mí no me parece X, Y, Z. A mí no me parece el racismo, a mí no me parece la xenofobia. Pero usted no para un momento para ver el video y decir, mira, eso está mal por estas 15 razones. En vez de eso, simplemente compartir el video como un imbécil. Entonces es como que es eso, ¿verdad? No sé si lo estamos perdiendo o es que estamos tan distraídos que en realidad no estamos prestando atención. Pero siempre cuando yo veo algo, yo digo, esto a mí me ayuda en algo. O sea, yo digo, esto a mí me ayuda en algo. Este video vale la pena compartirlo. Y yo soy el que digo, no lo voy a compartir porque es una estupidez y no creo que agregue nada, ¿verdad? O sea, obviamente no es como que uno va a tener el teléfono como un ladrillo. Pero yo sí soy como muy cuidadoso con las cosas que comparto. Uno, por seguridad. Dos, porque a mí no me gusta darle plataforma gratis a nadie. Menos con gente que yo no conozco. Y tres, porque me suena muy juvenil hacer eso. O sea, como que compartamos ahí videos graciosos de internet, pero digamos, no leo que el perfil de la persona dice que es un neonazi. O sea, siempre averigüe como el contexto de las cosas que usted ve, escucha, ¿verdad? Pero sí, o sea, Williams, puede haber un Discord server, puede haber lo que vos quieras, pero si vos estás haciendo algo que rompe el código de conducta, hay un dicho que dice que las ruedas de la justicia giran lento, pero eventualmente llegan hacia ti. Entonces es como que, ok, deathmatching nunca fue legal. O sea, nunca. Aunque usted me diga, eso nunca fue legal. Apostar no es legal en el juego. Entonces, aunque usted me diga a mí, ¿verdad? No, mira, pero no hay víctimas, ¿verdad? No hay... nadie salió lastimado, ¿verdad? Ese fue un GP que yo me gané, no sé qué. Yo entiendo, pero es el mismo principio del mercado negro. No sé. Es la misma vara del mercado negro, como te acuerdas, Williams. Yo creo que vos no estabas. Que aquí llegó un carajo que el madre me dijo que tenía 2 trabajos, no sé qué, y que su vida es muy complicada para hacer inferno y que por eso él pagaba servicios. Y yo le dije, ok, hablemos de complicado, ¿qué es complicado para usted? No, es que yo trabajo mucho y gano muy bien. Y yo, si usted gana tan bien,
porque usted está tratando de regatear conmigo algo que yo no hago. Y me decía, creo que me decía, te doy $100. Y yo, pero no. Y me decía, le doy 300. Yo, pero yo no ocupo plata. Te doy 500. Y yo, pero yo digo, aunque usted me dé 3000, a mí no me interesa, Yo digo, uno, esos montos son insignificantes en Costa Rica. Dos, es contra el código de conducta. Y tres, no me interesa ayudarlo a alguien tan idiota que llega de primero y ni dice hola y empieza a hablar de estupideces. Y la excusa del carajo fue, es que yo trabajo mucho, yo gano mucha plata y no tengo tiempo para RuneScape. Y yo, entonces, ¿para qué lo juega, caballo? No, es que yo soy PKer, y me puso como un whataboutism. Un whataboutism es no responder la pregunta y tratar de desviar el tema a otro tema que no tiene nada que ver con la pregunta original. Entonces, el whataboutism de él es como el qué tal o qué pasa con esta gente. Fue como, si saliera la mejor arma de PvM y la tuviera usted que sacar en Bounty Hunter, pues seguro le pagaría a otra persona para que lo haga. Yo le dije, no, yo trataría de sacarlo yo, y si no puedo, no me la merezco porque necesito practicar. Me dice, no, eso es pura palabrería, no sé qué. Yo, pero yo digo, no es palabrería, yo digo, hay gente que compra hasta CAs, weón. Entonces, yo digo, a mí si yo digo, no me merezco tal vara, no lo saco. Y me decía, es que eso, es que usted no sabe lo que es trabajar duro. Yo, pero yo tenía 3 trabajos y he dormido 2 horas por día durante 3 años. Cuénteme cuál es su situación. Yo dije, yo tuve 3 úlceras intestinales y 4 en el estómago, Helicobacter pylori. Estaba tan delgado, que estaba casi calavérico. He tenido vértigo, me he desmayado, he tenido que una vez en el 2016 estaba pésimamente económico. Tuve que sacar un préstamo con una asociación. Yo digo, hábleme de problemas, a ver quién llega al tope. Yo digo, ¿usted cree que eso me impide a mí hacer el infierno? Digo, ¿eso usted cree que a mí me impide ser la persona que soy? Obviamente que no, Digo, usted quiere usar sus problemas para decir que usted no puede hacer las cosas, bueno. Digo, con solo salud yo creo que yo le pateo a usted el culo. Y me decía, sí, pero es que no es eso. Yo, es que es eso, Digo, si usted va a usar trabajo, tiempo, a mí no me interesa. Y usted me va a salir con, yo estoy casado, tengo hijos, no tengo tiempo. Eso es problema suyo, no es problema mío. Y el mae dijo, no sé qué. Yo digo, además yo jugaba con una holandesa que tenía dos chamacos, y la mae estaba maxeada en RuneScape original. Y la mae tenía un trabajo y después la mae se divorció y hasta novio tiene. Yo digo, así que explíqueme usted cómo no tiene tiempo. Y el mae se quedó, sí ves ese problema, que usted se cree superior a todo el mundo. Y yo, no me creo superior, es que usted no me contesta la pregunta y usted va rebotando, está pivoteando a ver dónde puede agarrarme. Para ver si en alguna de sus estupideces que usted dice, yo le puedo decir tener razón. Y eso se llama un whataboutism. Todos los teóricos de la conspiración usan whataboutisms cuando se pegan contra una pared, cuando no tienen hechos científicos. Ellos dicen, está haciendo un whataboutism. Y yo dije, y esos whataboutism es cuando usted no tiene literalmente estancia moral o usted no tiene argumento y usted literalmente está tirando todo ahí hasta, como le dicen, tirar el espagueti contra la pared a ver qué se pega. Digo, y eso es un whataboutism. Y él me decía, eso no es lo que usted me está diciendo, no sé qué. Yo, es exactamente lo que te estoy diciendo. Digo, usted dice que no tiene tiempo, pero a la vez usted es este piqueo extraordinario con un perfil en blanco. Y usted saca, él me dijo, como 2 billones por día. Y sin embargo, yo le dije, usted es tan inteligente que usted paga con dinero real porque usted tiene tanta plata en el juego que no paga con eso. Y el mae se fue. Y yo le dije, perro. O sea, antes de irse, yo dije, a mí me suena que lo que usted habla es papaya y que usted en realidad no quiere hacer el esfuerzo de conseguir la capa porque es un gran vago. Y me dijo, va a ver, sale algún día un arma de PvM que usted tenga que ir a Wilderness, usted no va. Y yo, ¿para qué tengo que ir si para eso tengo un Grand Exchange? Y me decía, sí, pero si sale un Tradables, lo mejor es en PvM y ni van a salir en PvP. Yo, uno, eso es imposible, y dos, si se pudieran comprar, yo los compro y si no, no me interesa. Y el hombre estaba, ¿cómo es posible que usted diga eso? Y yo le dije, yo sé que a usted le molesta que yo tenga principios y que mi convicción sea fuerte con lo que creo, pero yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo creo que Human estaba ahí, literal, Human estaba ahí. Human estaba ahí y me dijo, ¿quién es este idiota? Y yo, un lunático extraño ahí, que me odia.
Entonces, sí, yo fui muy claro con ese mae. Yo dije, vea, pero usted quiere, o sea, usted no tiene principios, usted no tiene moral, todo bien. Pero no trate de meter a la gente en esa pirámide de, mae, ¿para qué tener moral? ¿Para qué seguir las reglas? Nadie lo hace, mae. Yo digo, es que yo le dije, mae, el código de ley, código penal, las cosas, o sea, las cosas que usted no debería hacer son basados en la buena fe de la persona. Porque el ser humano por default es bueno. El hecho de que las noticias amplifiquen las malas noticias por vistas, eso es otra cosa. Pero yo digo, el ser humano por definición es bueno. O sea, el ser humano no es malo por naturaleza. No lo es. Pero nosotros tenemos una memoria muy selectiva y solo vemos lo malo en la gente. Pero el ser humano no es malo en general. Y entonces me decía, sí, mae, pero es que no sé qué, no sé cuánto. Y yo, sí, mae, no, yo te entiendo, pero vos no puedes tirarme ese montón de varas de que la criminalidad tiene cabida en el juego porque tal streamer famoso lo hace. Yo le dije, mae, que no lo hayan agarrado es otra cosa. Y además, acordate la implicación legal, mae, no es lo mismo que Musk lo demanden por evadir impuestos a que usted lo demanden por evadir impuestos. Y además decía, sí, yo sé. Entonces, si usted sabe, ¿para qué pregunta? Y me decía, no, man, es que yo quería saber, porque no sé qué, es que no es justo, man, ¿cómo me vas a negar el queer a mí? Yo, man, es que no, el coliseo, no me acuerdo, el infierno. Yo le dije, man, es que no es que te lo estoy negando, te estoy diciendo que te puedo ayudar siempre y cuando quieras coaching. No, yo ocupo a alguien que me lo saque, yo voy a ir a buscar en Facebook y yo vaya, busque. Pues sí, eso es lo que yo le decía a Human. Yo decía, madre, muy poca gente tiene esa honestidad para Human decir, madre, si yo ando en bares ilegales. Puedo perder la cuenta en cualquier momento. Y Human me lo ha dicho. Me dice, madre, yo ando en bares ilegales. Y yo le dije, madre, no quiero saber qué es, pero no me cuente, prefiero no saber. Entonces me dijo, madre, si yo pierdo la cuenta, yo te aviso por Discord y empiezo otra. Pero el mae sabe a lo que va, ¿me entiende? O sea, el mae sabe a lo que va, pero no puede tratar de esconder no puede tratar de esconder la criminalidad diciendo yo no sé nada, ¿verdad? No, la persona hablaba español, Williams, sorprendentemente. Casi siempre en YouTube lo que me llega es gente latinoamericana por el algoritmo. Pero la persona era latinoamericana y me dijo que él era una persona muy ocupada. Sí, está bien. Que era una persona muy ocupada y que él no tenía tiempo. Yo le dije, pero usted me puede sacar un gráfico de Pi, cómo usted vive su tiempo en 24 horas. Y me dijo, ma, yo no tengo que explicar nada. Yo dije, pero es que entiéndame, el tiempo es algo muy subjetivo, ¿verdad? O sea, usted a veces puede tener mucho tiempo, puede tener poco tiempo. Y yo dije, pero yo necesito que me dé una gráfica para ver cómo rayos sacamos más tiempo para que yo le pueda hacer coaching de esa área. Y me dijo, ma, no, es que no sé qué, yo no tengo tiempo, ma, yo soy piquer. Yo, ¿qué tiene que ver piquer con tener tiempo, weón? Yo le dije, usted le dice a, no sé, ¿cómo se llama? Ay, mae. No sé, yo decía más, usted le dice a alguien como a Chunk, mae, que Chunk era un PKer. Chunk sacaba el tiempo para ir a hacer Firekeep. No es lo mismo que Inferno, pero el mae sacaba el tiempo para conseguir el Magic Arena 2. Yo digo, ¿cómo usted me explica a alguien que es PKer como Chunk, que era muy bueno? ¿Cómo rayos usted explica que no, que su estilo de vida lo impide que usted tenga un Firekeep o un Inferno o un Queer? Digo, usted tiene que ser un total idiota para usar esa excusa. Pero sí, era latino, se notaba. Y yo le dije, más, es la primera persona que yo conozco, que me sale con un argumento tan estúpido. Yo dije, es que usted literalmente está admitiendo crímenes
pero los está justificando, mae. Es como que ahorita Putin diga, mae, sí, yo invadí Ucrania, maté un montón de gente, pero mae, es que y en realidad yo no soy criminal aquí, mae. Sí, yo mandé un vergazo de tanques a Kiev y los perdí, maté un montón de gente, pero ellos querían, mae. Igual aquí en este país no hay ni futuro, mae. Es mejor morirse antes. ¿Usted cree que es una excusa válida? Obviamente él no ha dicho eso. Pero usted cree que es una excusa válida tratar de justificar el crimen solo porque usted cree que es válido, mae. O sea, es una visión de túnel, mae. Se está viendo así adelante. Pero usted jamás de la vida puede justificar criminalidad. Como ese carajo de que ven mis sobrinos, mae. Este mae de Mr. Beast, yo estaba viendo un video de un abogado que estaba explicando todos los problemas legales que tiene este carajo. Y es como que el mae salga a decir, mae, sí, yo no he hecho nada ilegal y mis rifas no son arregladas, aunque sí lo son. Pero mae, yo soy una persona normal, mae. Yo sí cometí unos cuantos miles de errores, pero yo lo puedo enmendar, pero no sé qué, o sea, no hay que ver, mae. Pues sabía lo que iba, literal. Y es el típico, como yo le digo, mae, youtuber de, mae, suscríbanse, les voy a regalar algo. Y entonces el mae estaba como creando rifas falsas y toda la madre, mae, ¿verdad? Es como que, ¿verdad? Era muy obvio o sea, era demasiado obvio, mae. Entonces al mae ya le sacaron un vergazo de trapos sucios. No era tanto porque un miembro del equipo de él como que empezó a acosar a un niño, no. A él le sacaron los trapos sucios porque le dijeron, mae, mira, nosotros sabemos que, basado en este empleado, dice que la única gente que gana son tu familia, el hermanillo de tal mae, o dice, y como que el 1% es gente random, pero nunca ganan nada porque está hecho para que ellos pierdan. Sí, exacto. Aquí había un muchacho que venía mucho durante la próxima semana, creo. Perdón, la semana pasada o hace 2 semanas. Que me decía, mae, solo me faltan 3 millones para el bond. Y yo le dije, mae, ¿qué? Mae, ayúdame con algo ahí, regálame 3, regálame 4. Y yo, no. Entonces él se iba al día siguiente atrás, mae, ¿cómo estás? No sé qué, yo, ¿todo bien? Mae, ayúdame con algo. No. Milk chocolate melts in your mouth, not in your hand. ¿Qué tal, Luis? No, todo bien, para eso están los sonidos. Para usarlos. Coliseum is harder than the Inferno. I don't have an Inferno KC, which makes me an expert. Exactamente. And now I'm woke. El nuevo sonido de la Saldor, tengo la duda si es un bug o es la actualización. Ni sabía que tenía un sonido. Le agregaron sonido a la Saldor. Sí, un amigo mío está metido en Boardcat. De hecho, aquí está mensajeándome, mae. I just think it's fucked up. You got all that hair in your head. Some of us are good. Yeah, I stole some of it. Qué cosa más extraña.
Esto es a propósito, no se preocupen. Sí, sonaba como un scimitar, yo me acuerdo. Este muchacho con el que yo maxié, le encanta Worker y está ahí prendísimo, man. Me decía, ma, están a 19k, bicho, está a 19k. Y yo, ahora sí, Workout, ¿cuánto está dejando según el wiki? Workout. Bueno, 3.8 no está muy bien. No sé si ese monto le falta actualizarse. Yo hubiera pensado que 4 punto algo. Do you plan smart monitors? No, my monitor is not that big, honestly, dude. And I use the plugin of a stretch mode, so yeah. I don't know how big it is, like, you know, the monitor, but it's not really big compared to like what other people have. I just thought, like, you know, small monitor is fine, you know. I have a work monitor, but I only use it for work. Sí, no, vos ve cuando tengas que ir, pero si quieren ir a hacer dinero, supongo que rápidos con Workout ahorita con esos precios, me aprovechen. Es que yo ya cumplí mi función útil con Workout. Estoy haciéndole... ¿cómo se llama esta vara? Soul Wars. Ya le llevo 2300 puntos. Quiero sacarle como unos 3000 por ahí para comprar unos Spoils of War. Pero estoy haciendo Soul Wars en un chat channel que se especializa en hacer Soul Wars sin PKing. Entonces vos como que no pierdes puntos por morir, entonces todos atacan al avatar y listo, es un juego muy pacífico, man, nadie muere. Y lo que se encarga este tipo de gente en este chat channel es buscar mundos plagados por bots y ellos matan los bots y no matan a la gente del chat channel. Es muy ingenioso, de hecho. Sí, es Seal Games. Ese mismo. Me encanta, man, porque yo literalmente dejo mi personaje ahí AFK en Soulware, estoy atacando el avatar, si acaso tomándome un potion, man, y estos hipopotas nunca se quedan sin, ¿verdad? Sin nada. Sí, esa gente de Seal Games se parece mucho a lo que era farming de Steel in Creation. Muy parecido. Pero sí, me puse a hacer Soul Wars porque ya tengo el nivel de farming que ocupo para farmear, para valga la redundancia, un nivel de farming más alto. Y lo que es
¿cómo se llama? Herblord. Lo voy a hacer después, pero ahorita, digamos, quiero solo sacar varios puntos de Soul Wars nada más. Vieras que protegen a todos en general. Si sos parte del CC, te protegen. Soul Wars tiene varias. Tiene una caja que se llama Spoils of War, que puede venir el pet y también semillas, dinero, armaduras, scimitars de dragón, scimitars de maze, creo que battle axes también, plata, runes, tiene bastantes runes, entonces, ¿verdad? Es como un tipo Winter Toad en recompensas, pero obviamente sin el Tome of Fire ni nada. Entonces es muy bueno, la verdad. A mí me motiva estar aquí porque esos Spoils of War hay varias probabilidades de que te salgan Ranar Seeds, que a mí me sirven para hacer Prayer Potions y subir Herblord. Sí, la pet está bonita. No la tengo, pero es bonita. Pero sí, fue este muchacho que se llama Mist en Twitch que él me dio esta idea. Me dice, mae, cuando se quiera recursos en el Iron, me dice como Bolt, si ese vergazo varas, me decía, váyase a Soul Wars. Me dice, ahí está los recursos más fácil para un Iron. Creo que sí. Creo que sí. Yo quiero sacar 3000 puntos, pero todo bien. Que más hacer Soul Wars normal no se puede, man. O sea, en un Iron no se puede. O sea, pero usted no puede hacer nada. Se lo mata a cada rato. Entonces, como que usted no saca puntos. Es imposible. Yeah, I had this monitor for Griffer. I had this monitor for like what? Let's say 7 years or something. And at some point I wanted a bigger monitor or 2 monitors, but I was like, dude, why even, I want to do that. I mean, maybe if I start streaming like on 5 different platforms or something, because I cannot see more chats now. But if I'm honest with you, like, the monitor that I have is fine. It's good, it works. If it breaks, then I'll buy another one. Probably a little bit bigger, but... Sí, es la cuenta que está en una pantalla minimizada en OBS. Pero o sea, el sábado, el domingo, Firecape en el hardcore.
Yeah, no, my desktop is really small actually, you know? Like, you know, look at how everything is chunk or fits in here, right? I cannot see literally anything else. This is the actual size of my screen. My hardcore is on the left side as I'm doing this and getting some SolWare gains, let's say, you know? But yeah, pretty much this. And as I do this, I play on the iron. Sí, claro. No es contenido peligroso, pero quiero que vean qué tan mal es mi gear cuando lo hago. ¿Verdad? Se imagina, ma, yo ni siquiera lo tengo en el, ¿cómo se llama? Ay, ma, se me olvida, en el main. I spent 2K on a new computer a few years ago. Yeah, right now my computer, I like it. Maybe a bigger desk to fit a bigger screen. But I think I can fit a bigger screen. But I'm not even sure. My mom told me you have to get a bigger desk because you have a lot of crap laying around that you need to put on a bigger desk. But honestly, I think she's right. I have a lot of garbage. So yeah, I need a bigger desk. But the thing is that since this one still works, I don't want to spend money on something that still works, you know? And I'm like, am I in a hurry to get a bigger screen? And the answer is no. You know? I'm not in a hurry to get a bigger screen, so yeah. Oh, nice. This is the easiest of all. There we go. Oh man, no way he put those traffic lights on me. You see how he threw all those 4 in a row? That's, you know, he's a mean person. I wanted to play more with that space, but I guess I cannot anymore. It was Spear 1, right? No. Three, 4. And we have a flash alert on the screen. And we attack the avatar again. It is doable to do Nightmare Zone and Colosseum at the same time. With those flash notifications. Yeah, he's gonna say, let's end this. Is that? Alright, yeah, but you see the size of my screen is not that big, right? No, I was just showing briefer how I play, right? Oh, it is you. I thought it was somebody else.
Yeah, I was just waiting to get the kill. Vieras que no estoy seguro si en XP es mejor, pero en lo que es recursos, sí. En XP no estoy seguro porque no he cambiado los puntos por XP, pero... Ajá. Sí, no estaría mal. Me conformo con más piernas de Sunfire. Con tal de que no sean máscaras. Ah, también en XP. Tal vez haga esto entonces en vez de Nightmare Zone. Vieras que esto lo encuentro mucho más relajado que Nightmare Zone. En el sentido, de que usted solo tiene que atacar un avatar, literal. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. No tiene que ni siquiera tomarse un potion, nada. Dependiendo de cómo esté ubicado el avatar, usted puede hasta quitarse el prayer y no hacer nada más que atacarlo. Entonces, no está tan malo. Pero sí, Soulwords en Seal Games es una estupidez. Yo agarro así como 10 potions y como 5 o 10 curitas, y creo que solo uso como 2 pociones o una. Y listo. Listo. Sí, es que en eso tiene razón Williams, porque como no tengo buen gear, Nightmare Zone me queda como un poco estúpidamente atravesado. Tienes mucha razón. Que para Nightmare Zone el punto es tener un buen gear para campear. Pero al tener un gear muy malo, no me sirve. Entonces sí, creo que ahí tienes toda la razón. Es que a mí se me olvida eso, literal. Para Nightmare Zone se ocupa un gear semidecente, un arma semidecente. Son dos cosas que yo no tengo. Entonces, Soulwords, claro, es una salvada para mí.
Hmm. Sí, no, pero eso es un muy buen punto lo que dice Luis. Y esos 20 sí, yo puedo conseguir muy rápido porque aquí no es muy rápido todo. Juan, por lo menos ya no tengo que ir a Nightmare Zone, pero igual no me iba a servir de nada. Sí, eso haré, Williams, eso haré. Me suena que aquí voy a sacar bastantes cosas que me van a servir en el Iron. Y no había pensado lo de entrenar, solo pensaba en supplies, pero creo que aquí me sirve para todo en realidad. Es un todo en uno más, como un Walmart. No, sí puedo, es un hardcore, no es un ultimate. Sí, yo también había pensado Pest Control, pero me da pereza, Pest Control. Literalmente a veces se sale de control y uno muere. O sea, uno muere en el sentido de que muere el Void the Night por gente inepta, man. Entonces como que yo ahorita no ocupo, ¿verdad? No pienso sacar tal vez Void porque no me sirve mucho, ¿verdad? Para mí no me sirve. Pero, ajá. Sí, porque verás que muchos de estos runes, Williams, que me da Soulverse, son Souls, Bloods y Deaths. ¿Eso en qué se traduce? Para el infierno. Barrage y Blood Barrage. Entonces imagínate, aquí saco todo esto. Los Souls son difíciles de obtener en general, aquí te los pueden dar en las cajas. Sí, yo no le entendí a este muchacho Miss cuando me dijo de Soul Wars, porque yo Soul Wars cuando lo jugué en mi juventud, ¿verdad? No era muy bueno, pero sí habían metido a entrenar Slayer, entonces la gente lo que hacía era enterrar huesos y así la gente sacaba cuentas de nivel 3 de Slayer. Porque antes Soul Wars se podía entrenar creo que todas las skills, incluyendo Slayer. Sí, eso me había dicho Mist, que él así fue como sacó el parque para puros Runite Bolts y yo, pero no, yo voy con Crystal Ball. Me decía, no, man, es que esos Bolts son mejores. Y yo, man, es que mi Crossbow yo lo odio, ¿verdad? Cualquiera. Tal vez no hubiera escogido eso, tal vez me hubiera quedado con volatilidad 3, pero... Es que no quiero que me limite volatilidad 3 en el movimiento.
Okay. Do some more gameplay with patch. Ah. Ok. No es la gran cosa. No me pasa por mis clic. Ok, vamos a sacar las pociones mientras esperamos al Minotauro. Sí, antes yo creo que el Soul Wars original usted podía entrenar casi todos los skills. Usted podía entrenar Slayer, si no estoy mal. Entonces por eso había gente que literalmente recogía los huesos de jugadores muertos y los enterraba al cementerio, el obelisco, no me acuerdo. Pero sacaban como, no me acuerdo si era como 10 o 8k de XP la hora y así llegan a 99 Slayer quedándose en nivel 3. Esa moda viene de RuneScape 3 y era puro Soul Wars. Y eso yo me acuerdo porque a mí este muchacho Kelvin me dijo, más, ¿a usted no le gusta Slayer? Bueno, a mí nunca me ha gustado. Y le dije, no me gusta. Y me dice, ¿por qué no hace Soul Wars ahí tan Slayer? Y yo, qué pereza, ¿verdad? Y me decía, pero dale un chance. Me decía, tal vez te puede gustar Soul Wars más que Slayer, no sé qué. Yo, pero lo dudo, pero... Pero sí, a mí mi amigo me decía, dale chance a Slayer, porque es que por lo menos con Soul Wars, no sea tan cerrado, porque igual esa vara sirve, no sé qué. Yo, sí, está bien. Entonces por eso fue que yo me metí en esta vara.
Creo que me den miopía aunque sea, mae, en Wave 10 o algo así. Digo, sí, o sea, miopía no, miopía 2 o eso. Listo. Ok, ¿para qué hice eso? En realidad tuvo que ver más con suerte que con otra cosa. Yo me arriesgué. Yo me arriesgué a hacer esto. Entonces lo que yo quiero hacer es esto. Sorry, man, es que digo, man, en Soulwares hablándome, porque son los PKers de Soulwares que están matando los bots que no son parte del chat channel, y me dice, ma, voy a hacer barrage, aléjese. Y yo, ma, sí, suave. Porque si no me mata a mí también, que no es la gran cosa, pero el ma no quiere ser un carepiche. Entonces me dice, ma, voy a hacer barrage, alejate de ahí. Y yo, ok. Deja de joder con estos bots, ma, están muy estúpidos, Dios mío. Que esta gente creo que odia como los bots, man, no sé. A mí me da igual, porque yo igual recibo puntos, gane o pierda, recibo puntos, a mí me da igual. No sé por qué creí que este era el wave hediondo del... ¿Cómo se llama? Del maese. No, esto no está bien. Creí que era este wave hediondo del 11, mae. Me dio como un infarto cerebral. Voy a tomar el daño aquí. No. No está bien. Bueno, sobrevivimos, mae, que es lo importante.
Sí, así no debería empezar Wave 9, man. Es que yo literalmente no sé, creí que iba para el boss por estarle respondiendo preguntas a un mae ahí en esta hora, man. La próxima vez solo dejo que me mate, literal. Ok, Williams, gracias por pasar. Mira esa perro. Pero sí, ahí esos brews que gasté no debió haber pasado eso, ¿verdad? Igual como les digo, ma, yo no ocupo brews en el boss por dicha. Pero sí, no hagan eso, ma. Yo literalmente creí que iba para pelear con el boss. Creo que porque vi el mago y como vi que estaba tomando mucho el wave, por alguna razón lo asocié con eso. Yo me he dado cuenta que usted no puede practicar magia aquí en esta área de software si usted cambia por rewards y recibe bastantes Bloods, Deaths y Souls, porque con eso se puede hacer Blood Barrage, Ice Barrage. Entonces usted no puede entrenar magia aquí gratis, ¿verdad? Matando bots, obviamente. Pero bueno. Ok. Perdón la demora, mae. Seis. Ese que... Okay.
Ah. Aquí lo que vamos a hacer es usar el site, si podemos, en todos estos monstruos para, ¿verdad? Para recuperar un poco de vida. Acuérdense que esto no es una garantía, mae, que vaya a funcionar. Entonces, sí, va a ser con Bofa. Va a ser con Bofa, por eso mis quests que voy a hacer son Recipe for Disaster, obviamente Bon Voyage para cuestiones de Hunter y otras cosas. Y después es enfocarnos simplemente en esta cochinada de Song of the Elves. Y Dragon Slayer, Monkey Madness, todas esas quests no las vamos a hacer. La razón es muy simple. My Dragon Slayer 2 no aporta absolutamente nada. Literal, mae. El Assembler es una pérdida de tiempo. Yo voy a sacar el Quiver. No sirve de nada arriesgar la cuenta con una pelea tan cancerígena como ese dragón rojo de Yondo. Monkey Madness 2 es una pérdida de tiempo en general. Entonces, no. Es Recipe for Disaster, Song of the Elves. Entonces, yo sé que mucha gente diría, no, haga esto, haga esto. No, pero yo no. Ojalá no me arrepienta de esto. Que Doom 2 es muy mierda con volatilidad. Si hubiera podido escoger volatilidad 3, agarro volatilidad 3. Listo. Me hubiera activado esa mantícora ahí al fondo, ma, porque si es magia tengo que correr. Para magia que del infierno. Ancient Staff. Yo no ocupo más, acuérdate que los Nibblers tienen menos 20 de defensa en todo. De amuleto llevaré un Fury, pero estoy un toque lejos de eso, ¿verdad? Hay que hacer bastante crafting. A ver si este es el wave 11 de verdad, que si es 11.
No, porque si llevan el avatar tan lejos, Dios mío, más esta gente es imbécil. Okay. No tengo idea. Yo no pongo fechas o yo no hago estimados por dos cosas. Porque a veces las prioridades pueden cambiar. Uno y dos. Si mi internet empieza a fallar, yo no puedo hacer cosas que sean riesgosas como Corrupted Gauntlet. Entonces, hasta que no tenga una certeza de mínimo como unas semanas de que mi internet ya está estable, no me puedo meter a hacer nada peligroso. A ver si saqué un nivel de fuerza. 64. Dios mío, más juegos de software están lentísimos, perro. Pero bueno. Yo sé que el Firecape, digamos, no es una gran cosa, pero uno, lo necesito para el infierno, y dos, va a ser mi best in slot por ahora. Entonces el Firecape es un paso, ¿verdad?, para el infierno. Obviamente que cuando esté listo la sacrifico, no voy a sacar dos. Porque sacar dos en un air me parece una pérdida de tiempo. Perdonen tanto movimiento errático, ma, es que está vigilando esa bolita, la de Solar Flare. Ay, ¿quién es estos hijueputas de estar moviendo el avatar para todo lado, perro? Ya decían de una vez. Tiempo. Excelente, eso es Spear 1. Nos quedamos ya sin espacio de ese lado, no importa. Ok. El diablo, madre, casi me voy ahí. Tenía dos láseres, pero pude agarrar el espacio correspondiente. Sí, aquí va a terminar esta hora. Le voy a meter los dos especiales a esta hora. Me sobró uno. Listo, me tomo este brew por puro despiche, por si me explota en la cara. Ya, listo. Más esos láseres me la pusieron bien feo, no crean. Yo normalmente ya no agarro volatilidad porque si ustedes ven me aumenta mucho el tiempo, porque hay que estar esquivando mucho daño y todas esas pichas, yo digamos antes era como 1,5 kills, ahora son como a veces 2 kills por hora. Sí me interesa mantener un mejor tiempo, entonces volatilidad hace que sea más difícil que usted mantenga un buen tiempo. Por eso no me gusta. Creo que es como entre un 25 o un 28, algo así, no me acuerdo.
Pero como yo estaba muy débil, decidí tomarme el último brew por si me explotaba para que tuviera 40 vida. Creo que las explosiones, creo que si el máximo no es 25 es 28. Por eso imagínese, usted tiene quartet, perro, y usted tiene volatilidad 2, más es un suicidio. A ver, es un suicidio, o sea, nada que ver. Ah, boat. Pero sí, está bien, man. Oh no. I move already. No. Hang on. There we go. Ok, Luis, que la pases bien. I do this thing where I do like 5 KC with this burning claws and I switch them for the regular just for fun. So I guess I'll switch them to regular claws later just for fun. Doesn't really matter to me. Soul Wars is really cool. For more, that's 2 to 38. Okay. Alright. Yeah, that's not what I wanted. Take out the Tivo. Where do we go? Where do we go?
I'm gonna stay this side. What is the range? Just couldn't properly move. If I move here, I get attacked by the Manticore. If I move here, one shot by the melee, so... Gotta know when... You just gotta know when to choose your battles. Okay. All right, number 5. Number 5. I like frailty. When people don't like frailty, I do love frailty. Even frailty 3 is not so bad. You know what I mean? Okay. 10 seconds, I'm in game. Hang on. Alright, I just want to take my character all the way to the Chaos or Creation avatar. I forget which one it is. Hang on, so I can reach the avatar. Alright, it's the avatar's destruction. Man, you know, I really dislike, how's it called, the imbo of, how's it called, oh my god, this imbo, how's it called, oh my god, I'm gonna die. Oh, I'm still alive, but okay.
Oh, I forgot what I was saying. It was something about an imbo, but I forgot which one it was. Yeah, that's how to stay cool under pressure. What was the imbo that I hate that now I like? Frailty 2, I believe. Yeah, Frailty 2. Or Frailty 3. I just don't know. I just don't remember. Was it Frailty 3? I don't remember, dude. I almost blacked out there. I was like, wow, look at all this damage. Perker. Man, if they give me myopia, this will be great. But all I need is myopia. That's all I'm asking for. This is 7 or huh. Thanks, Sino. How's the Fosani treating you? Any good drops? See, this is what I mean. This is Frailty 3. So I only have 60 HP, but I mean, I can try to recover with the Minotaur.
Oh, nice. That thing is very expensive now. When I bought mine, it was like 40 mil or something. I hope it's not, let's say, making you lose money because now you're using site. I know that site is cheaper than before, but, you know, I hope it's not making you lose money. Well, let's risk it here. Come on. I mean, I could still die anyways, like... I'm using mace. Oh, I thought you were using sight. Last time I checked, you were using sight. Do you not like it, or do you sell it, or? Still sight for fat profit wasn't used it much. Okay, makes sense. Yeah. Alright, dude. This one should be easy if I don't do what I did last run. There we go. Berserker, go down. One hit. Hit this one. Go this style, doesn't matter, and he's locked with me. Man, if I could get myopia at least all the way to 11 and then choose something like Doom or Volatility, that would be great. Oh wow. Is that thing now worth more than the Tomokin? That's crazy. I think I bought it on one bill or something. I don't remember. But I was like, you know, I'm not gonna buy it for the Coliseum. I know it's not a requirement, but it's a nice to have, so. It's funny when they give you this myopia on wave 10. It's like, are you kidding, dude? I needed this, like, you know, so many waves ago that it's not even funny that you just give it to me now. But it's pretty much the game trolling you at this point. It's telling you, you know what? I know what you wanted, but I'm not gonna give it to you.
I don't think that I can kill him in 7 seconds. I think that's probably near impossible for me, so... Alright. Okay, this is pretty simple. This is pretty simple. The way that we lure this Minotaur, it's pretty simple. So I kill this one, kill the Minotaur, kill the Manticore, kill the Manticore, kill the Minotaur, lure the Major, kill the Major, kill the Ranger, kill the Ranger, and we're done. I didn't know that happened because of water ingestion. Usually if I wake up with a cramp, it's because I slept like on top of my leg, or, you know, I've had my leg hanging outside my bed or of something, but yeah, I used to wake up with more cramps when I was like a teenager, but because I used to move a lot during sleep. That has stopped. Oh, water. I put it on that mug because, you know, that way I don't have to refill like a lot of bottles of water, so it's easier for me. Yeah, I have two. I like to drink a lot of water, so I have a blue one and a black one. Come on, dude. Okay, I'm not potted. I didn't say anything. Okay, not a bad 10. I wish a kill number 1000 will give me like a rare, but no. It was pretty, you know, normal. Circle. Yeah, April 2nd was the first KC, but you know, I don't think April was a good month because I was still learning, so yeah. But yeah, let's say 4 months for 1000, which is, I guess, okay, because this place is fast. All right.
I have no idea, dude. I have no idea. I haven't checked. Somebody told me once, but I honestly forgot. Somebody told me on YouTube, but I honestly cannot remember. I just remember that when I got my first KC, people already had like 300 or 200, so I was like, wow, that's a lot. Well, if you can pay attention, then yeah, you know. No, right? Maybe you'll get something. Yeah, I think I can kill this avatar of creation, whatever. While I do this. Just that I'm on Soul Wars with my hardcore. And yeah. Oh, come on, man. Three. I have to be a little bit more precise there. The reason for being a little bit more precise is that, you know, I was gonna get hit by a laser if I didn't move properly, so yeah. With Fertility 3 you get insta one shot because the laser is, you know, max hit of 88 and it's not gonna hit you at 59 just to be your friend. And he's dead. Oh, nice, man. That's really nice. Oh, look, the soul rapid. I was going for that one at one point, but I don't know. I didn't like Soul Ray in general, so I never went back.
It's around 8 to 9 billion. I think it's like 6 billion in cash and 2.6 billion in quivers. So I want to say from 8 to 9 billion. It could be 8.6 or 8.7. Yeah, it's a lot of money for 4 months, right? 6 pets, which thank God, right? Because, you know, who wants so many pets? I prefer Rallos, but yeah. On the Inferno I had more because I guess, you know, that's the only thing that you can roll because the cape is guaranteed once you finish it. So on the Inferno I had 12. So all right. Hopefully I can still choose myopia because sometimes it hides itself from me. All right. Let's. What we have. Oh, that. Yeah, nice. Deadman. Alright, have a good one. Thanks for stopping by. I haven't looked at the cosmetic items from there.
I think it was almost fully killed by the Venator. Okay. Come on, kill it. Yeah. If the shaman comes first, it's gonna be really funny, but yeah, let's see. Yeah, it's gonna come first, of course. There we go. That's the thing about this manticore, you cannot really trust it because you don't know what light it is. I mean, I could have guessed that it was range, but that was a guess. The damage mostly circles around the ranger, so... Probably I'll end up with no ranger.
Yeah. That's kind of like a dumb way to lose HP. I mean, my timing couldn't be worse, right? That's okay, we don't need a bruise at the boss. Okay. Hopefully that was on time. Yep. Okay.
Yo diría que bien. Sí, Cuando estaba desayunando una máscara y ahora me salieron las piernas de Sunfire. La máscara es lo más lamentable, ¿verdad? Pero... Okay. Okay.
Voy a ir al baño y ya vengo.
Oh, orange juice. Ah, gracias, saludos, ¿qué tal? I think the skull, if I'm not wrong, it enhances the opportunities for you to get a better drop. I don't think it's mandatory, but the odds, you know, are better if you're a skull. So that's why. Mal, güey, bitch. Tenemos Frailty 3 en Wave 6. Mal, mal, mal.
Oh, you mean tips on how to train magic or how to train melee? Tips on magic, I'm good enough on melee for now. Okay. There's something that you can do is called enchanting. So you can enchant jewelry. So for example, you buy sapphire rings and you turn them into rings of recall. You buy emerald rings and you turn them into, you know, ring of dueling and things like that. And why is this useful? Why is this useful? Well, because it's AFK, it's decent XP, and you get some magic you get some magic HP, and it's almost either you make profit or you break even. So yeah, you can start with the least expensive one, which is the magic one. I mean the sapphire one, which is only on level 7 magic, but then you can proceed to enchant diamonds for Phoenix necklace, things like that. But yeah, enchanting is definitely one of the most chill methods ever. And you make some side money depending on what you do. But yeah, enchanting is really good for low level. I did enchanting from like sapphire, then to ruby, then to diamond, then to dragonstone. Dragonstone is a little bit more expensive, but yeah. Right, I'm gonna minimize this screen. You know what? I want to check something. Oh. Thanks, man. Thanks, man.
So you used to play before, right? Or some people have that. They just need a break from the game and they just come back more motivated. Or just people that don't come back at all, right? But eventually people come back. Like 10 years ago. Ah, okay. Yeah, you're kind of the same spot where I am. I played a long time ago as well. And I came back, I want to say in 2017. Yeah, 2017 is when when a friend told me, hey, you know that RuneScape released an old school version, and I thought he was gonna play, but he was like, no, I just came to tell you. And I was like, okay. Yeah, I think I started playing like when I was 11. Okay. Let's go with this. I really don't like the looks of this, so. Alright. And when I came back, I had just one goal. The max, and I maxed, and I was like, okay, I want a PBM. And yeah, that was pretty much it. Yeah, the old school feel is great. You're right about that. This feels very good. Because it makes you remember, you know, when you played for the first time. Yeah, when you played for the first time. Memories as a kid, so a good experience. Pero ¿cuál es el error? No entiendo. Si andas con un celular no tengo idea, la verdad. Si fuera con compu cambiaría el DNS, en un celular no aplica. Yo tengo como ya 4 o 5 años de no jugar mobile, entonces no sabría. Yeah, I left the game, I want to say in 2010 or 2009, yeah. I think I left the game back in the day because I was like, you know what? This game is kind of boring. It lost, you know, I guess the identity of the game, and the last skill that I saw and that I did was dungeoneering. And not gonna lie, it was a little bit fun. It kind of reminds me of the Gauntlet on OSRS, but yeah, it was just not the same game that I started playing when I was like a teenager, so. Oh, it's just that I do multi-streaming. I stream on Twitch, YouTube, and Kick. But most of the active comments, they come from YouTube or
or Twitch. Kick is like not very active for me, but you know it's a reduced crowd, so. Mm. Hope I can get myopia too. Oh look, dude, I left this thing on the ground. That's, you know, that's kind of dumb. Well, it's funny always to connect with different people, you know. Hopefully I can choose myopia 2 on 11. Oh, by the way, OJ, this is the Colosseum. If you ever done Fire Cape, it's like a Fire Cape, but with less waves and a little bit more dangerous. But yeah, let's say that it's advanced Fire Cape. Let's put it that way. Well, I couldn't do Fire Cape when I was like 15 because I didn't have the internet connectivity, nor the PC, nor the skill. So I never went for my Fire Cape. You know, the original RuneScape. I wanna check something. There we go. This kind of like rigs it to the point so I can see if it's magic or what. Yeah, it is the best money in game right now. If you complete it like at least 2 kills per hour, it could be around 8 mil to 16 mil an hour. It really depends. But yeah, it's really good. So far, it's my favorite money maker. It used to be something called the Corrupted Gauntlet. Like I said, if you remember Dungeoneering, Corrupted Gauntlet is kind of like Dungeoneering. Kind of like Dungeoneering, but for yourself. You cannot bring anybody else, but yeah. The only difference, or well, the similarity is between the Corrupted Gauntlet and the oh my god. Oh no. How is that even possible, dude? Like, I was eating, that should be tiki, but you know. Yeah. Dungeoneering, I did like Dungeoneering. I did like... Yeah, and it was my fault. I got out of sync because of that major. I remember I did enjoy Dungeoneering. I mean, it was a new skill that was added to a game.
And honestly, even though it was new, it wasn't so bad because you could get those chaotic weapons, you know. They will degrade, but they were good, you know. Oh, they were good. I mean, it was a new skill that they added, but it wasn't so bad. Yeah, that's my assessment. Dungeoneer wasn't so bad. Like compared to the things that they added later, you know, Dungeoneer was the least of your worries. Yeah, and I shouldn't have done that because I think I could hit the Manticore from there. I think I was just thinking with my Myopia 3 brain, and yeah. I think is the best money for me, the best thing to focus Redcap. If I was you, maybe focusing on quests. I mean, you can train combat, but if you focus on quests, you can unlock very good stuff like, you know, Boarcat. Yeah, Boarcat is a good idea. Like Dragon Slayer 2. Oh, do you remember barrels? I mean, you can start with barrels with a decent magic level. You can buy barrels, teleport taps, and kill those if you want to make some side money. But I'll be focused more on questing if I was you. Yeah, barrels can be good for you if you remember barrels when you were young. I think they used to be like, I don't know, 700k an hour or something, and you don't need very high stats because they're super weak. So you can focus on barrels. It's not like a good moneymaker, but it's decent to learn PVMing in general. Well, you can make some quests like, you know, Waterfall quest, Monkey Madness 1. Monkey Madness 1 is definitely gonna leave you at the right place with, you know, access to Dragon Scimitar, Fairy Tales Part 1, Fairy Tales Part 2. Things like that.
But yeah, it's not the best money maker, OJ, but barrels, you know, at least you can make some okay money. I don't know, in your case could be, I don't know how much, 600k, 500k, which is not bad with low combat. But yeah, you can look into questing, but you know, the quest that will change your moneymaker methods is like Dragon Slayer 2. You know, Recipe for Disaster, when you have the barrels gloves, those are gonna help you. There are a bunch of them. Come on. So far, yes. So far, yes. It's good money and it's easier than the Inferno, so it's, you know, relaxing. Okay. Oh, you should do it. It's very easy, and for the combat level you have, it's gonna be very easy for you. So yeah, if you want, you can set yourself a, I don't know, a goal to knock out all the free-to-play quests. You know, the ones that are on the very top, and then you move with the members quest, like Waterfall, Green on Village. Don't worry. Don't worry. Yeah, but the thing is that you are ahead of... You're ahead because you're a member. If you're a non-member, that would be more worrying. But since you're a member... Yeah, go do those quests if you can. And they'll, you know, and you can move on to what, check other stuff. You know, it's my personal recommendation, right? If you don't want to do it, of course don't do it. This is a personal recommendation. Okay. Yeah, that was kind of dumb. All right.
Do you? Yeah, the free-to-play is, you know, this quest, the one that says free quest. If you can do all of them, it's gonna give you an advantage because, you know, later if you want to make the other quests, they might be correlated to that one, such as Hill of Arav, I think Prince Ali Rescue. Let me provide you that. Oh my god, I can't type. And I forgot to ask, can you deposit looting back in combat? I've never tried. In combat. You mean like outside of the wilderness, or how exactly? Because I mean, you can deposit the looting back in your bank, but I don't know if you're asking me. My bad, wilderness, like being attacked by a player. I don't think if somebody is on you, you'll be able to deposit anything, but I don't see any chance of that happening unless you go to a PvP world. Like for example, if you're banking on a PvP world, but the PvP world area where you're banking is not safe and I attack you, then yeah, you won't be able to deposit anything because my constant nagging at you will close the bank. Oh man, come on. Yeah, I don't think that on the regular wilderness there is a bank that you can use. I think only on PvP worlds certain areas that have a bank might be multi-combat. If you ask me which ones, I'm not sure because I don't go to PvP worlds, but there are areas that have banks that are very close and next to it there's like a combat area. So I think after a few seconds when you enter the safe zone, the person can still keep attacking you or something. So yeah. Are you saving for something specific, OJ, or you're just saving money for, I don't know, bond, or do you want like gear? You want to level up your skills such as prayer? Ah, okay, got it.
Oh, the Abyssal Whip? Okay. Yeah, makes sense. The whip is pretty good. Once you get 70, the whip is pretty good. Do you know the Amulet of Eternal Glory, OJ? It doesn't do anything. It's like a regular glory, but it has infinite teleports. But it doesn't really do anything, you know? Like, you asked me, is it helpful somehow? Not really. I used to have one on my pier just, you know, I guess for fashion, but yeah, it is a waste because there is no way that you're gonna spend so much money on what's it called, on teleports. You can buy like, I don't know, I guess 1,000 charge glories and you never waste that much money. Yeah, it's really sad, right? That it has the same stats as a glory, but infinite teleports. I mean, I wouldn't buy one myself because I don't have any use for that, unless there is some content in one of those locations that I want to teleport all the time. But Edgefield, I rarely go there, and Karamja, I don't go there. Alcarid, I have dueling rings in my house, so. Yeah. If there was like a good monster near one of those locations, I guess that amulet will quote unquote make sense, but yeah. No. It's the same as a glory. Well, right now I want to get the fire keep on the hardcore. After that, I'm gonna keep grinding soul wars on there, and maybe I want the jet pet. It's something that I wanted that I procrastinated in order not to do Inferno, but that I never got. But probably that will be a good one. Yeah, probably a jet pet. I don't think I'll be able to kill him. I mean, we have to give the shot, right? But I think it's kind of like a waste of time. Yeah, I won't be able to kill him. There's not enough time. I wonder if I slide here. No, it stays the same. Alright, so if I go here... Okay, I'm gonna lure the your Manticore to me. It doesn't matter. Yeah, I wish I met you earlier, OJ, because my hardcore like a few weeks ago was doing Shield of Arab, because that's one quest that you need to start with other people. But hey, if you go here to select activity Shield of Arab and you place and you put join, you will join to a chat channel and you can ask people, you know, I want to be part of the Phoenix gang or part of the Black Arm, whatever. And there will be people who like, oh yeah, dude, I'm starting that quest. Let's meet in Baroque. And they can help you with that part. At least that's how I did it on the hardcore and on my alts. Man, this is so sad. Like,
Yeah, and there's a lot of people there, like a lot of people. You can tell them, I want to do Shield of a Rav, and you know, I want to pick, let's say, Phoenix, right? Um, you know, there will be a lot of people be like, oh yeah, dude, I chose Phoenix already. You become Black Arm and you do the quest with them, you communicate with them. Some people will ask for money to help you, but I don't think a lot of them do in Shield of a Rav. I think a lot of people do that in Heroes, but you know, it's not a necessity or an obligation to help them. I mean, but some people will be like, oh, it'd be nice if you can give me some money, blah, blah, but it depends on the person that is helping you. And like I said, you don't have to give anybody anything. Huh. I remember when I was helping my hardcore, I thought that you know, because I was missing a key that I didn't know how to get on my main. I was like, where did I put this key? And I couldn't find it at the bank, so I would start like talking to an NPC. And I was like, well, I'm gonna call somebody else just in case that I get stuck. Dude, the guy was like, I thought the guy that I was helping was the guy that was there, and he was like, oh no, I'm actually here because of the quest too. And I was like, oh no way. And he was like, yeah. I was like, no way, dude. That, oh my god, I'm gonna die, right? Yeah. I swear to god, man, I missed the spec and everything is over. There's no way to recover from that because you're gonna tank all the damage from the melee if you move pillars. Like, Jesus Christ, man. You miss that single spec, then you cannot get rid of the melee. The melee hits 29s. And no matter how fast you switch, that is not something that you can alternate if you have the three thingies on you. I teleport because it's kind of dumb to stay there when you know that you're gonna die. It's like giving money away to the game. You just have to be fast enough in order to not get killed. Yeah, that was pretty dumb. And even if you use the strategy of just walking around, you know, trying to prevent the melee from hitting you, eventually you run out of space because, you know, the Minotaur and the Shaman are coming. So that strategy might work, but it's less likely to work because moving to avoid the damage while alternating the Ranger and the Manticore, I think that's, you know, suicidal. You're bound to make one mistake. Either you miss the Manticore, or you miss the Ranger, or you miss the little guys. So yeah, it's just a little bit like nonsensical when you for that. But yeah. Yeah, I might do one more and go to bed. I'm really tired, dude. I just don't feel like doing two more. I want to do two more, but honestly, you know, after two dumb deaths and a teleport, it's just kind of like meh.
Okay, here we go. Dude, what the hell is wrong with this Steve-O? Come on. So weird. Five. Okay, he's myopia. Alright. I think we got this, yeah.
What's the deal with the deal? It's just not hitting. Yesterday I had the same situation. It was like 6 zeros in a row. And Devo, it's not like it misses a lot on these creatures. Kind of like used to that on the Inferno, but not here. Lurker. Yay. All right, 7. Habia 3. Circle. It's not even hitting properly a major, and the major is super weak to this Devo. Alright, 4 seconds. What you got for me?
Oh, this spawn is not good. I don't like this already. The good thing is that we have Torva, but there we go. Is that? Yeah, because if I went to a Manticore, I'll need a bunch of luck with that light. There we go. This is not recommended, I just know that it works, you know, I know that it works because I've done it thousands of times. That was magic, and the guy was too far away. That thing was gonna be like a freaking optic, and this guy will always hit me, so yeah. Yeah, it doesn't really matter. When I get that 8, I always do that, and it works fine. If that was my hard requirement, I would just teleport out and be like, ah, nope. There we go, that was decent enough, I guess. All right. Four, three, move, lurker. Have 17 seconds left. Magic. The Minotaur, he comes and he slides over. And we're safe. We deal with the 2 Manticores here and we're safe. And then we deal with him, we deal with the Ranger, and we're done. Okay. Okay, 100.
Hopefully he dies before the shaman appears with the Minotaur, but I'll be ready for him. Yeah, this steel just stopped working for some reason, but it's okay. It's okay. Magic range melee. Okay, range. This wasn't such a bad spawn, you know. Kind of lazy to switch to melee just for him. Okay, did the Manticore activated? No. And if you do this, you avoid the damage from the solar flare by coming here, and you block the Manticore. We're good to go. Oh, I can use this. I go around the corner, the guy sees me, and all right. I think I can choose either Doom or Re-entry 3, but it's not up to me, it's up to the game at this point. Hey, how's it going, man? Did Rap get the soul pet yet? I was thinking after this KC raiding him because I'm kind of tired. No, poor guy, dude. I got 6. I could give him 1. He's playing his pure now. Oh, he has a pure? Nice. Sure. Sure. I'm being lazy here, just using the Devo, but
My god, yesterday I was supposed to check that I turned in my quivers and I think I made like 60 mil, 60 something mil, and I was here like 5 hours, so 10 point something mil. I think so. Right now I turned them in because, you know, I have 1,000 already, so I turned them in. Yeah, it's not bad because it's consistent, so. Exactly. The other day I had 2 Rallos in one stream. That was just pretty crazy. I'm gonna go with volatility because, you know, I don't have quartet, so I don't care. That's fine. Three. Yeah, I was kind of late there. I want to lure him here to go get him back to original position. Yeah. This is the original position. This is where he should be. Yeah, this one be all the way to 750. 3. Okay. He hasn't moved from the original place. I moved him once, but I got him back to the original place. So yeah. Funny that he hasn't moved from the original position, right? 3, 4. And I missed that. That's fine. But yeah, it is funny because he only moved one step actually. I got so many masks today. Alright. Yeah, he barely moved because I used the strategy of going on the corners. So the little yellow stuff spreads. It never moves. And by the time you have to move, it's little to nothing. And Solar Flare is completely free. So that pretty much eliminates the theory of... Yeah, it is. Let me show you the... Where is it? Here it is. This is the hardcore. I was doing some Soul Wars. But yeah, this is pretty much the hardcore. I'm gonna get some of these spoils. Really nice. Yeah,
it was all from Barlimore. Every single piece was from Barlimore. I got this killing SARS. And most of this was from Temporos. And yeah, tomorrow, well, yeah, tomorrow, because right now it's Friday. Tomorrow I'll be doing Fire Cape on Saturday, maybe afternoon, night, with the Crystal Bow. Yeah. I got these Maging Dragons. I got this Burying the Bones of Dragons. I got this on Moss Giants. And I got this between quests and other stuff. Ah, man. Let's see. Oh yeah, but Dino is on. Alright. Bueno, nos vemos. Se cuidan. I'm gonna finish the other 2 cases that I have to do to complete this tomorrow because I'm really tired, but yeah, the Firekeep stream, it will be, because, you know, tonight I'll be streaming Colosseum again, but on Saturday, maybe afternoon, night, I'll be streaming that. So let's see if we have somebody there on Kick. Do we? Oh, look, Fundamental is on. Yeah, I heard about it, man.